Hello students, this is your teacher Swagata Chowdhury at Pathfinder and I welcome you all for paper discussion of RE-NEET Mock Paper Test 5, right? So I'm going to start with Botany first. So in Botany, today we'll be covering genetics, Mendelian genetics and molecular basis of inheritance, right? So let's start. All right, let's start without wasting any time. Okay. All right. So read the first question. Let me start with the first question only, okay? So the most important ones I'm going to discuss with you because otherwise you guys are mostly fine with genetics is what I have seen with the answers and everything. I've seen that. So let's start with question number 91, okay? See what they are saying. All genes located on the same chromosome. So if every gene, or rather suppose there are two genes, okay, one gene is located here and the other one is located here on the same chromosome, then this is going to form one linkage group. One linkage group. Like suppose there can be another question also. Remember those questions where they said that suppose there is an individual 2n having 10 chromosomes. Suppose this is an individual. This is an individual with a ploidy. With a ploidy, 2n is equal to 10. Remember those questions where we calculated the linkage group? So we calculated the linkage group as, how are we calculating the linkage group? So the linkage group was calculated as half of this, right? So 5 was the linkage group, right? So we consider, how are we getting this 5? So we basically consider all the genes, we are getting 5 because all the genes in this are present in that particular chromosome, right? So if there are two genes present in one chromosome, then that will form a linkage group. Okay, so this is another form of doing the question. Okay, this is just an example how to calculate a linkage group. Okay, how to calculate linkage group. This is also a way. Okay, fine. So all genes located on the same chromosome will form one linkage group. This is wrong. For inactive group, wrong. Form different groups, form. False, right? Yes, so only option number 2. Now let's see. One second. Okay. All right, you can very well see 2n plus minus 1. So if it is 2n plus 1, you can see there is plus 1 minus 1 written. So 2n plus 1 is trisomy. Okay. 2n minus 1 is monosomy. Correct? 2n plus 2 tetrasomy. Tetrasomy. So basically these are all what? When one chromosome is changing or two chromosomes are changing. That means when individual chromosomes are either added or removed and the entire ploidy is not messed up with. Entire ploidy is not messed up with. Like 2n, I'm not converting it to 4n, right? What I'm doing is I'm just changing 2 or 3 chromosomes here and there. I'm not disturbing the entire ploidy, correct? Then that is called as your aneuploidy. Whereas in polyploidy, the entire set might become 3n, 4n or 6n. So this is not true. Allopolyploidy is a type of polyploidy. So not true. And why I am not taking this monosomy? Because here whatever karyotype is given, that includes monosomy, trisomy and tetrasomy. So the entire group will be aneuploidy, not just monosomy, okay? Monosomy is only this one. Let's move on.
Okay, this is from sex determination part. Please by heart this part. ZZZW. This is female and this is male. Female is heterogametic because there is one alphabet Z and the other alphabet W. So this is heterogametic. Okay, and this is homogametic. Okay, so this is found in reptiles and birds. So let me find out. This is a mammal, platypus. So this is not working. Snail, mollusca, not working. Cockroach, arthropoda, not working. Peacock, pavo, this is a bird. Am I right? Pavo. So, all right. Correct? Let's move on. Okay. A cross between two plants resulted in an offspring having very few dwarf plants. What would be the genotypes? So they are saying that what kind of parents will you cross so that the progeny can have only very few dwarf plants. Let's see. So, okay, suppose I take this particular cross. So I will get capital T small t into capital T small t. Have a look. T tall, T small t tall, T small t tall again, small t dwarf. So out of 4, only one plant is dwarf. Do you get me? Here though no dwarf. No dwarf. So this is not happening. Okay. Over here, capital T, small t, no dwarf. So this is also not working. Let's try this. So one will be T small t, T small t, small t, small t, small t, small t. 2 plants are dwarf, see? Isn't it? So here 2 plants are dwarf and here only 1 plant is dwarf. So which one has lesser number of dwarf plants? That one. So I will take this as answer. Do you get me? This one has 2, no? T small t, T small t, small t, small t, small t, small t, right? Fine. Let's move on. Okay. In a dihybrid cross, if you get 9:3:3:1 phenotypic ratio, that means this is independent assortment. Correct? That means independent segregation of alleles. Independent segregation of alleles, right? How do I know? That means in P2, suppose you are crossing 2 plants this way, heterozygous for both, then what will be your gametes? Your gametes will be capital A, capital B, small b, and then recombinance one, small a, capital B, capital A, small b. Isn't it? Same here as well. Isn't it? That means what? That means what? Since the capital A allele can go with capital B allele of the other gene, as well as it can also go, capital A allele can also go with small b allele of the other gene. That means capital A can go with capital B or it can go with small b. Same with B also, isn't it? That means what? The alleles are segregating independently, right? So now read this. No, it's not true. Alleles of 2 genes are interacting. No, it's not true. No, because in multiple allelism, you know, a single gene is controlled by many alleles. Here, that's not happening. So that means this one. Isn't it? Isn't it?
Okay, this is independent assortment. This is independent assortment. Right? Okay. Fine. I'll do a question on blood group that I found out was a little better. Let's do this one first. Two plants, okay? One with black flower is crossed with white. Black is crossed with white. Black is crossed with white. Okay? And they say the flowers in F1 were grey. So if I'm crossing capital B with small b, then capital B, small b gives me a third phenotype. Remember how we were doing Antirrhinum, Majors and Mirabilis Jalapa, where red and pink flower crossing gave us, in Antirrhinum Majors and Mirabilis Jalapa, where crossing of red plant flowers with white flowers gave us pink in F1. Remember? Third phenotype. Yeah, exactly like that. So that means this should be incomplete dominance. Okay? It couldn't have been codominance because in codominance, both the alleles express themselves, right? So this is what it is. There can be other examples like Antirrhinum Majors and Mirabilis Jalapa, where remember we were crossing red with white, okay, and in F1 we got pink, incomplete dominance. Remember? Fine. Let's go to this. This is the question that I was talking about. If a child has blood group A, all right, and mother has a blood group A, what are the possibilities of blood group of father? What are the possibilities of blood group of father? I see. So mother, okay. Suppose mother is IA, she can be IA, okay, or she can be IA, correct? Correct? Okay. Now suppose the father is, let me change the color. Yeah. Now suppose father is IA, okay, or father is IA. In both the cases, if I cross this one with this one, that means child will have A blood group. Correct? If I take the genotype of the father as this, and I cross with this condition of mother, then also the child can be A. Correct? Now, if I take this condition and this condition, homozygous father and heterozygous mother, then also the child can be A. Correct? If I take these two, then also the child can be A. So that means A can be a possibility that father has A blood group. Okay. What if father has O blood group? O blood group. Then IO. Suppose the mother is IA, or the mother is IA. If you cross this, then also the child can be A. If you cross this, then also the child can be A. That means this condition is also happening. Correct? Now let me change the color. Okay. Now let's take B. Suppose the father is B. Suppose I take IB. Father, or it can be IB. Mother in every condition is IA or IA. Right? Now see,
in this condition, child can never be A. Child is never A, right? So this is one important situation. Okay. In this condition also, child is not A. Correct? Now, if I take this condition, child can be A. Correct? If you take this condition and this condition, then also the child can be A. Okay, so that means if father is heterozygous and is crossed, if father is heterozygous and is crossed with homozygous A mother or heterozygous A mother, both the conditions, child can be A, right? So this is also happening. That means all of these. So a father can have heterozygous B condition, either of these, O as well as homozygous A or heterozygous A, right? So all of these. Correct? See, I have worked it out for you. Let's move on. Experimental verification of chromosomal theory. This is based on a PYQ. So it's Thomas Hunt, Morgan. Hugo de Vries basically was responsible for rediscovering the work of Mendel. So that's not working. Mendel, of course, did not work on your chromosomal theory. And this person is associated with understanding Down's syndrome. So Hugo de Vries has a role in understanding mutation. Hugo de Vries was responsible for rediscovery of Mendel's work and Mendelian inheritance. So the above three are not working. Thomas Hunt, Morgan. Let me see if I need to discuss the next question with you. Yeah, we can do this. We did a question before this, no? ZZZW. Remember that question? ZZ and ZW condition, where this is female and this is male. Okay, so in birds, the chromosome composition of the egg. So this is egg, right? Egg can be formed from here. So the chromosome composition of the egg determines the sex. True? Female birds are heterogametic. Correct? And this is homo, obviously. So both statements are true. Both 1 and 2 are true. Correct? Let's move on. Okay. Identify the boxes with respect to honeybee. Parthenogenesis. We'll keep that in mind. All right. So I am saying that female, suppose, undergoes meiosis to produce gametes. Female undergoes meiosis to produce gametes. Okay, so this female can be queen. She undergoes meiosis to produce gametes. Now, if these gametes are fertilized with sperms, then a diploid structure will be formed. The diploid structure and product of fertilization is always female. Is always female, right? But the gametes which could not be fertilized can directly be differentiated into drones or males, correct? Drones, males. Okay, so if C is drones males, that means sperms produced by them will come and fertilize the egg producing the diploid female. That means this orientation is fine. And this is nothing but parthenogenesis. Right? So A is meiosis, B is female, C drone. This option. Okay? So that means drones are haploid. This female, excuse me, is diploid. Diploid. Correct? Gamete haploid. Correct? All right. Fine. We are not doing this. Phenylketonuria, this is easy. Polygenic inheritance is also fine. I'm not doing this with you. Okay. There is a skin color question. 1 second. I'll just quickly do that. Yeah, this one. This is a numerical where you need my help. There is a numerical out here where you need my help, right?
understand. I am saying, I'm just going with the funda that recombination, this is the funda, recombination is directly proportional to distance. More is the distance, more is the recombination. Okay, now let's see. The recombination frequency of different genes are given to you. Correct. Identify the trick is identify those two genes where the recombination is maximum. Because if you identify that, that means those two genes are far apart. Because recombination is directly proportional to distance. So our trick is to identify two genes and the genes between which the recombination is maximum so that they can be placed far apart. And I can identify this. I can identify this. So if I take BC as 23% recombination, that means 23% recombination, that means 23 centimorgan is the distance between them. Okay? Is the distance between them. I should write it properly. Centimorgan is the unit of distance. Centimorgan. Why? Because 23% recombination means distance is directly proportional to it. So, 23 centimorgan. Correct? 23% recombination is equal to 23 centimorgan. Right. Now find out BD is 15%. BD is 15%. I see. BD is 15%. Okay. Let me put D here. BD 15. So that becomes your 15 centimorgan. Okay. Then they are saying AD is 10%. Let me change the color. AD is 10%. Okay, so if I put A here, so this is 10 centimorgan. Okay, that means BA should be 5 centimorgan. So BA plus AD is equal to BD. 5 plus 10 is 15. Yeah, it's given. Okay, DC. So 23 minus 15. Yeah, DC should be 8. Yes. Correct? Yes. It's matching. Right? So identify the longest distance and then keep on putting it. So BADC. BADC. This one. BADC. Percent recombination is directly proportional to distance on centimorgan. Identify the two genes which have maximum recombination. They should be further away from each other or should be placed very far away from each other, and that is how you place them, and then go on putting the genes according to the recombination percentages. See, I have done it in front of you. Let me see if there is any other question that I want to discuss with you. This is also very easy. Codominance, incomplete dominance. So this is fine. I'm not doing this. Incomplete dominance question. This is also very easy. Phenotypic ratio in a cross between dihybrid. Suppose I take dihybrid, heterozygous and homozygous, a phenotypic ratio in a cross between dihybrid and homozygous recessive individual, right? So suppose I take this one, capital A, capital B, small b, and I cross it with recessive, homozygous recessive individual. Small a, small b, right? So that means this is a test cross. This is a test cross, right? So this dihybrid over here means heterozygous. Okay. So that means small a, small b. So this should be 1:1:1:1.
This one, right? Let's move on. All right. We have done one blood group question. So let's do something else. Find the odd one out condition where heterozygous individual shows intermediate phenotype. So intermediate phenotype means incomplete dominance. You have to find out which is not incomplete dominance, odd one. Incomplete dominance, you have to find out something that is not odd one, which is not incomplete dominance. So, okay, this is incomplete dominance. Flower color in Mirabilis, pink is incomplete dominance. Pink flower color in Antirrhinum majors, incomplete dominance. Stem height is dominance. So that means this is the odd one out. Let's move on. Okay. All right. Starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. Okay. Because starch synthesis gene in pea plant has two alleles. Thus, see, this is true. This statement is also true. Okay, that starch synthesis gene has two alleles. But is the reason the correct explanation of starch synthesis gene being controlled by single gene? No. Starch synthesis in maize is controlled by a single gene. The reason is not that for the fact where a single gene has two alleles. No. Because the enzyme which is produced and the protein which is produced is sufficient enough for starch synthesis to happen. That's why starch synthesis in maize is controlled by a single gene. The controlling of starch synthesis by a single gene has nothing to do with the gene having two alleles. That is what they are saying here. They are saying that starch synthesis in pea seeds is by a single gene. Then they are saying that happens because single gene has two alleles. No. So, both of them are true, but R is not the correct explanation of A. Okay, let's move on. All right, again codominance and all. This is easy, right? Incomplete dominance, you'll go with snapdragon. Codominance, you will go with ABO blood grouping. Am I right? Then dominance, you can go with garden peas. Linkage, you can go with fruit flies, right? So let me just do it. Incomplete dominance, snapdragon, A2. Okay. Codominance, you can go with blood grouping, AB blood group. Linkage, you can go with fruit flies. Dominance, you can go with garden peas. So A2, B1. A2, B1. C4, D3. Option 4. Correct? Okay. Just wanted to show this to you. This is also fine. Mendel's true, false, I'm not doing. Let's do this. This is a different pattern question. How many of the following in Pisum sativum are dominant? Which traits? This is dwarf, not dominant. Dominant. Axillary flower position, dominant. Yellow pot color, no. Pot color green is dominant. Inflated, correct. Round seed shape, correct. So 1, 2, 3, 4. Option 1. Correct? All right. Okay, this is again wrong match with respect to dominant trait. That means the one that is not dominant is what you have to find out. Right? Seed color yellow is dominant. Pot shape inflated is dominant. This is recessive. This is recessive. Position of the flower, this is recessive. So this is going to be your answer. Right? Now, there is this question, molecular basis of inheritance. If adenine is 30%, then automatically thymine should be equal to 30%. Because adenine base pairs with thymine with 2 hydrogen bonds, correct? So total is 60, correct? That is
G plus C, guanine and cytosine, will be 100 minus 60, which is 40. Correct? If G plus C is equal to 40, then G should be equal to 20 and C should also be equal to 20. Only then G plus C comes out to be 40. So GC 20 and thymine 30. This one, isn't it? Thymine 30 and GC 20. Okay, let's move on. Okay, this is fine. This is on your, what do you call it as? Okay, we can just see the statements. The codon AUG codes for methionine and phenylalanine. Phenylalanine is coded by UUU. So this is false. Okay. AAA and AAG codons code for lysine. This is true. So A false, B true. Option 4. Right? This is about histones and all. Okay, so this is fine. Okay. All right, let's move on. Okay, first phase of translation. So you know that in translation, the ribosome binds to mRNA, then the tRNA comes and positions itself. But for that, tRNA has to be amino acylated, right? Which is very, very important. So I'll just put it this way. Suppose this is your tRNA. Okay, suppose this is your tRNA. So your tRNA has what? It has to bind with amino acid, right? In the presence of ATP, which is called as amino acylation of tRNA. This is the first step of translation, okay? First phase of translation, okay? After that, this entire thing will go and bind to the codon on mRNA. Am I right? Suppose after this, what will happen? Suppose this is the mRNA. So now the stuff is going to sit on it. Now the tRNA is going to sit on it and it is going to bind with the codon here. So codon on mRNA and anticodon on tRNA. Okay, they are going to bind to each other and recognize each other. But everything will actually start from here. This is the first phase. This is the first phase. Correct? Fine. Let's move on. Okay, this is very simple. Distance between two consecutive base pairs is given to you. Okay, consecutive base pairs is given to you. Total number of base pairs is this. Correct? Then find out the total length of DNA, right? So the total base pairs have been given to you and the distance between each base pair. You know what to do. They have given the answer in meters. So just convert nanometers into meters and you can calculate the total value. It should be around 2.2 meters, right? This is there in NCERT. Easy. I'm not showing it to you. All right. This is easy. This is again very easy. Which of the following statement is correct? Adenine pairs with thymine with 2 hydrogen bonds. I mean, it was very easy. The functional unit of DNA, which definitely is going to code for polypeptide, is cistron. You already know it. Introns are non-coding sequences, right? And exons are coding sequences, correct? Recon, recombination unit, and muton, mutation unit. Okay, so what did I say? Intron is non-coding and exon is coding. Okay, and cistron is the code which is going to, the unit which is going to code for protein. Recon for recombination and recombination unit, and muton is mutation unit. Okay, let's see this. During RNA transcription, deoxyribonucleotide? No. Transcription. It's transcription.
That means DNA is converted into RNA, right? Deoxyribonucleotide triphosphate serves dual purpose. It's false. Okay. Okay. And here they are saying E. coli has 4.6 into 10 to the power 6 base pairs, completes the process of replication within 16 minutes. No, 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 no. So, this is also false. Correct? So, both 1 and 2 are incorrect. Right? Let's move on. Okay, yeah. Steps. Okay? DNA fingerprinting, important. So, whatever DNA is available to you, you will first digest the available DNA, right? So, digestion. Okay, restriction endonucleases. This is L. Okay, this is the first thing. Okay, now whether that means what? That means what? You have DNA here, you digest it, you will get fragments. You will get fragments after digestion. Now you need to see whether these fragments are actually formed or not. Because whenever you are performing the experiment, it's all in transparent media and all, right? So you do agarose gel electrophoresis. When you do agarose gel electrophoresis, you will notice very well that the fragments have been formed. Randomly I am drawing. So you can do AGE to see that whether the fragments are formed or not by locating the bands on the gel. So this is step 2. Okay. So that means agarose gel electrophoresis, right? So A and then D. Okay. Okay, fine. Then after these things are there, you transfer it to a membrane. You transfer the gel on the membrane that has got probes. Membrane with probes. This transferring is called as blotting. So you take it and put it on the membrane that has got probes, radioactive probes. The transfer is called as blotting. Okay. Now what will you do? If the complementation between the probe and this gel DNA has taken place, you can observe the membrane under X-ray. You will notice presence of spots. That is called as autoradiography. Under X-ray, radiography. So you can observe the membrane under X-rays to see whether the spotting or complementation between the probe and the DNA has taken place or not. Correct? So, fourth. 1 second. First it has to be blotting, then hybridization and then autoradiography. 1 second. So the numbering should be changed slightly. Blotting has taken place. I was saying that if the probe and the DNA complement, so hybridization between probe and DNA. So that's going to be fourth here, and then just change the numbering, make it 5. So this becomes AD E hybridization and then autoradiography 5. Right? Okay. Okay. Isn't it? Fine. So now D, B, E, C. Yeah, it's fine. Now let's see. Okay, Human Genome Project, US Department of Energy, National Institute of Science, Wellcome Trust of UK. So that means all. Correct. Easy. Lacoperon. Structural gene codes for ZYA. So permease. Okay. There are 3 structural genes. That means A becomes 4. That means operator binding site of the repressor gene. Promoter will be binding site of RNA pol. Remember the structure? It was something like this. Promoter, repressor, promoter,
operator ZYA, right? Structural genes, ZYA. So these three are structural genes, and this is the promoter. Operator is the part where the repressor will come and bind. So I'll just form the repressor here. Repressor is synthesized by I gene. This repressor goes and binds here so as to block the operator. Correct? And then what they are saying? Okay, this is where the RNA polymerase will bind, right? Remember lactoperon when lactose is absent. So that means regulator gene is going to produce, this is regulator, right? So this is regulator gene. Regulator gene is going to produce repressor protein that, if lactose is absent, will go and bind to the operator site. So that means regulator gene codes for this. So D2C5, D2C5, and then comes B1 and A4. So this is option number 3. Correct? I have mentioned everything, okay, when lactose is absent. That is what I'm trying to do. Now we'll quickly just, try and do it. It is basically match the following. Let's quickly do it. This is proline, methionine, okay? So I'll quickly do it. Phenylalanine. I'm just trying to draw your attention to the fact that you need to remember at least some codons, the popular ones, and the amino acids which are synthesized by them. So phenylalanine is 3, okay? GGG, that's going to be your glycine. So that becomes 4. So glycine, okay? Then it's your, where is it? B is your 4, A3B4, okay? Then UCU is there, and there is your CCC, okay? So that means this one, serine, correct? And the CCC should be proline, right? And, okay, E. AUG should be methionine. So there you go. So A3, B4, C1, D5, E2. Okay. So C is 1, D is 5, and E is 2. Perfect. Let's move on. Okay, this is very, very easy. This is from the transcription unit, right? Y is the template stand. False. Y is your non-template or coding strand. Okay. And this is your template or your non-coding strand. Or your non-coding strand. Okay. So that means here they are saying Y is a template strand. Y is a template strand. No, Y is non-template. False. X is the sense strand. I'm not taking that. Okay. X is the template strand. True. X is template. That transcribes mRNA. That means your mRNA is going to be in 5' to 3' direction. Correct. So that means this one. Okay. And this is also false because it says that Y has complementary base sequence to mRNA. No. Y has same base sequence to the newly synthesized RNA strand. That's why Y is called as coding strand. Okay. So I think this is easy based on the names of the scientists. Central dogma, Francis Crick. Double helical model of DNA, Watson and Crick. Transforming principle, this. And lac operon, Jacob and Monod.
So double helical mode of DNA, A4, okay, B3, Frederick Griffith, central dogma, Crick, lack operon, Jacob and Monod. Option 2. Okay, this is like based on different statements. I'm not doing it. This is very easy. Okay, this is also fine. Okay, okay. So that's also fine. We can just do the statement based question like for a while. DNA is the most abundant genetic material. True. The genetic code determines the sequence of amino acids. True. AUG is methionine. True. So that means this is true. DNA mostly functions as a messenger. False. That's RNA. That's why it's called as messenger RNA. Are the two types of nucleotides or nucleic acids found in living systems? True. So 1, 3, 4. 1, 3, 4. Okay. Let's move on. Okay. Which of the following statement is correct regarding the process of replication in E. coli prokaryote? Correct, I have to find out. Replication. That means DNA dependent DNA polymerizes it in both the directions. False. DNA dependent DNA polymerase catalyzes polymerization in this direction. Catalyzes polymerization in one direction. False. DNA dependent RNA polymerase. Oh, no. This is for transcription. No. This is for transcription. So that also doesn't work. Okay. So that means which option? Option number 2. Correct? Fine. So this is the end of it, and I showed you some statement questions, some numericals, okay, and some of the questions were like also you could see over here on arrangement of genes on the chromosome. Then there was on sex determination. Then statement based questions were there. Name of the scientist, right? And the direction of polymerization. Which one is DNA dependent DNA polymerase and what is DNA dependent RNA polymerase? So DNA dependent RNA polymerase is your transcription and DNA dependent DNA polymerase is for your replication. So these are few things that you need to see for the last minute revision. Fine, so this is the botany part for mock paper 5, and I'm going to quickly meet you for zoology discussion, zoology mock paper 5 discussion. Till then, keep on studying botany. See you in the next mock paper analysis. Till then, keep studying. This is your teacher Swagata signing out. Thank you. Hello students, this is your teacher Swagata and I'm back again. So we are going to discuss the zoology mock paper test 5 answer analysis. Okay, let's see that. So we are going to cover one of the most interesting and easiest of the chapters, microbes and human health and disease. Which of the following microbes is correctly matched with the commercial product? Okay, correct. So Trichoderma polysperm false because this is going to be cyclosporin A. Okay, I'm not writing it, I'm just telling it to you. Monascus purpureus statin, which is correct. Saccharomyces cerevisiae yeast, it should be associated with bakery and stuff. Aspergillus niger should be associated with commercial production of citric acid. So this is also not true. Okay, only one. I'm going to be very quick. Antibiotics are ineffective. They are mostly effective or they are always effective against bacteria. So this is true because viruses lack metabolic machinery that antibiotic is going to target. True and correct explanation, isn't it? So they are trying to say that antibiotics do not work against viruses because the machinery that the antibiotic is going to target in case of the virus, that is absent in virus. So correct explanation, isn't it? Because antibiotics always work for bacteria. Let's move on. Again, the same kind of question. Cyclosporin A is an immunosuppressive agent used during organ transplant.
True, it is produced by Trichoderma polysporum, that's a fungus, and used in organ transplantation. So all A, B, C correct. Let's move on. A person suffers from recurrent, means one after the another, it keeps coming back, okay, of fungal infection that results in low T cell count and opportunistic diseases. When the T cell count goes down, the immunity gets compromised, other cells will come and other opportunistic pathogens will come and attack, right? So that means what? Destruction of helper T lymphocytes. Once the destruction of helper T lymphocytes happen, the other opportunistic diseases, T cell count goes low and recurrent fungal infections might happen. So option 2, don't go with B, correct? Because here they are saying low T cell count. Okay, I'll be quick. Secondary immune response. That means from the previous immune response, the memory cells become active when the same pathogen re-enters the host. So the memory cells will be quick enough to respond to the pathogen infection, right? So they are faster, true. And what is the reason? Reason is that the memory cells from the previous encounter, primary response, they act quickly, okay, rapidly. So it is the correct explanation, right? That's the concept of vaccines basically. Select the incorrect. Ringworm is caused by fungi. This is true. There are 3 different genera which is given in NCERT. Okay, like trichophyton, epidermophyton, and microsporum. It's given in NCERT, fungal genera. Ascaris is caused by bacteria. False. It is caused by worm, Ascalhelminthes, right? Typhoid is caused by Salmonella typhi. Correct. So that means we have to find out the incorrect one. So Ascaris, B only. Incorrect one I have to find out, no? So B only. Let me quickly move. Monascus, again the same thing. So it's Monascus purpureus statin. Okay. Streptococcus, clotbuster. It produces streptokinase. Methanobacterium biogas. Baculovirus, a biocontrol agent. So Monascus purpureus statin, A2, Methanobacterium B1, Streptococcus produces streptokinase, that's a clot buster. Okay, C3D4, C3D4, B, C3D4, B1, 4C3, B1 and A2. This one, correct? Okay, which is not an example. This is true. Baculoviruses actually work against arthropods. True. BT cotton works against bollworms and corn borers. So true. DDT spray against mosquitoes. This is a chemical, right? So this is false and this is not going to be a biocontrol. This is a chemical. Okay, which of the statements are correct regarding HIV? Infects macrophages and T helper cells, true. Completely destroys them. Retrovirus has RNA genome, true. Reverse transcriptase synthesizes DNA from RNA. DNA from RNA, so true. So that means ABC. Correct, they are asking. Okay, BT cotton reduces the use of chemical insecticides. True, because it's a biocontrol. Because BT toxin kills all insect species equally. This is false and this is true. False and this is true. So that means reason is false and this is true. Okay, third. Okay, malaria plasmodium, A3, filariasis, elephantiasis, wuchereria, Brancofti and Malayi. So A3, B1, amoebiasis, entamoeba histolytica, C2, typhoid, Salmonella typhi. So A3, B1, C2, D4. Right?
C2, D4. Option 1. Okay. Now let's come to this. Which statement about sewage treatment are true? Activated sludge contains microbial flocks. True. Flocks contain fungi and bacteria too. True. That is secondary treatment. Anaerobic digesters will produce biogas in sewage, right? In the anaerobic digester. So that's also true. That means A, B, C are true. Let's move on. During sewage treatment, maximum reduction in BOD will occur during the secondary treatment, first tank, and that is aerobic tank, correct? So secondary treatment by microbes, this tank, first tank. Okay, let's move on. The anticoagulant protein used in clotbuster therapy, clotbuster was produced by streptococcus, right? And it is streptokinase. So I'll go with this. Okay, streptococcus. Okay, AIDS patients frequently suffer from opportunistic infections. True, because HIV destroys helper T cells. True, so that means HIV destroys helper T cells. Correct, so that should be the correct explanation. Okay, now let's come to this. Okay, B cells mediate humoral immunity. Correct. T cells cell mediated. Correct. Antibodies are produced by plasma cells. Yes, all are correct. Yes. Let's move on. IgE participates in allergy. True. Histamine is released from mast cells. True. Antihistamines will reduce allergic symptoms. True. The common feature, malaria, sleeping sickness, amoebiasis. Protozoa, sleeping sickness, trypanosoma, protozoans. Okay, which immunoglobulin is mainly responsible for allergic reaction? IgE. BOD decreases after secondary sewage treatment because aerobic microbes consume the organic matter. Correct. So both are true and correct explanation. Let's see. Regarding cancer, oncogenes promote cancer development. True. True. Radiations can act as carcinogens. Yes, they can. They can cause mutations. They can actually. So I'll go with all three. Okay. This is easy. I'm not doing it. Skin barrier, of course. Mucous membrane. That's innate. You are born with that. Memory B cells are produced after there is an infection. So that's part of active immunity, right? So I'm not acquired immunity. So I'm not doing it. So false. So A and B only. Correct? Let's see if we can do something. Interferons are cytokinins released by virus infected cells. This you very well know. Let's move on. Okay, stimulating memory cells. Correct? Vaccines. That's the funda. Okay. Okay, this is vaccines contain preformed antibodies. False. That's passive immunity. Vaccination provides artificial, because we have to take it from outside, active immunity. True. So this is true and that is false. This is true and that is false. Right? 161 is 3. Let's quickly wrap it up. This is easy. I'm not doing it. T cells, cell mediated. B cells, humoral. Okay. And then you have plasma cells, antibody secretion, macrophages, phagocytosis. 3D4, B1, A2. A2, B1, C3, plasma cell antibody, D4, option 1. Okay, this is easy. I'm not doing the vaccine question again for you. Okay, this is allergy. Just now we have done. Again, what kind of product is produced? Cyclosporin A we have been doing continuously. Is correctly matched. They are asking correctly matched. So typhoid, salmonella typhi. Bacterial disease, right? Okay. During primary immune response, I'm not doing this. Just now we have done one, match the following.
So monoclonal antibiotics are identical antibiotics, true, because they are produced from a single clone of B cells. It's the correct explanation. Okay. Which of the following are examples of cytokine barriers? Cytokine barriers is only interferons, okay? Nothing else. Let's move on. B lymphocyte and T lymphocyte is active immunity, acquired immunity. That's not even part of innate immunity, correct? Okay, with statement, this is biogas. Methanogens produce methane, true. They are anaerobic archaea, true. They help in biogas production, true. Okay, which step is common between active and passive immunity? Active and passive immunity both involve presence of antibodies in the body. In passive, it's preformed antibodies, and in active, when vaccines are used, the primary immune response remains in the body as memory cells, which act quickly during the secondary immune response, correct? Okay, biofertilizers I'm not doing, this is easy. Okay, are most abundant in the rumen of the cattle, easy. Most abundant is what they are saying. Okay, this is fine, I'm not doing it. Is not a sexually transmitted disease. I see. Hepatitis A. Because in your NCRT, hepatitis B is the STD. Here they are asking not. So hepatitis A. You, okay. Extraction of metals from ores where microbes are used. It's bio leaching. Okay. It's bio-leaching. Okay, autoimmune diseases, when body fails to recognize self-antigens, correct? All right, which cancer is strongly associated with smoking? It's very obvious, that's blood cancer, that's bone, and this is lung. Correct? HIV genome is retrovirus, single-stranded RNA. Correct? Cancer cells exhibit uncontrolled growth because they form tumors, they spread. This is true. And what is the reason? Because contact inhibition is lost in cancer cells. Exhibit uncontrolled growth because contact inhibition, if it is present, then it's non-cancerous, right? Is lost in cancer cells. So both are true and correct explanation. Am I right? So this is the end, and I guess I'm going to complete this. Zoology was not very difficult, and just that matched the following. Certain match the followings were there, where types of immunoglobulin were mentioned and everything else. So I think this is it for human health and disease and microbes. Very content based. You need not have to to put much of your labor. So revise it quickly. I'm going to meet you guys up for the next mock paper analysis. Till then, whatever questions we are emphasizing on, kindly revise that. Okay, this is your teacher, Swagata Chowdhury, signing out for today. See you soon. হ্যালো স্টুডেন্ট, আজকে আমরা স্টার্ট করছি মক টেস্ট 5 বুলসাই রিনিটের কেমিস্ট্রি সলিউশন। ঠিক আছে, আগে আমরা 1 2 3 4 পুরো করেছি এবং তার রিলেটেড যে যে ধরনের কোশ্চেন আছে সেগুলো সব আলোচনা করেছি। আজকে আমরা মক টেস্ট 5 এর করছি। চলো আজকে এবং শিখবো কত কুইকলি একটা পেপার সলভ করা যায়, সেই দিকে আমরা বেশি জোর দেবো। ঠিক আছে, চলো দেখো ফার্স্ট কোশ্চেন নাম্বার যে 46 এসছে, বলেছে কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস। ঠিক আছে, দিয়ে দেখো তিনটে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, দিয়ে বলছে অ্যাবভ স্টেটমেন্টস 1 2 3 রেসপেক্টিভলি, আর এগুলো ট্রু ফলস না তোমরা জিজ্ঞেস করছে। তাহলে ফার্স্ট, ইফ অল দ্য রিঅ্যাক্টেন্টস আর টেকেন ইন দেয়ার স্টয়কিওমেট্রি রেশিও, দেন অ্যাট লিস্ট ওয়ান রিঅ্যাক্টেন্ট উইল বি লিফট। একদম আমরা পড়েছি, কারণ যদি আমি এ প্লাস বি সি করে যদি রিঅ্যাকশন করি, তাহলে সেখানে একটা রিয়েজেন্ট লিমিটিং থাকে এবং একটা এক্সেস বেঁচে থাকবে, একটা শেষ হয়ে যাবে। এটা ফার্স্ট স্টেটমেন্ট আমাদের কারেক্ট হয়ে গেল। সেকেন্ড বলেছে 2 moles of H2 and 3 moles of O2 produce 2 moles of water। দেখি রিঅ্যাকশন করি H2 টু H2O মনে করো থেকে O2 থেকে 2H2O ফর্মেশন হবে। তাহলে এখানে নিয়েছি 2 moles of হাইড্রোজেন, এটা 2 নিয়েছি, এটা নিয়েছি 3 moles of অক্সিজেন। তাহলে এখানে দেখো স্টয়কিওমেট্রি যদি ভাগ করি, তাহলে এটা হচ্ছে লিমিটিং রিয়েজেন্ট,
এটা যদি লিমিটিং রিজিয়ন হয়, আমরা যদি লিমিটিং রিজিয়ন কোনো রিঅ্যাকশন কন্ট্রোল করে, তা 2 মোল হাইড্রোজেন এটা এক্সেস, তাহলে এটাই কন্ট্রোল করবে। 2 মোল থেকে 2 মোল H2, 2 মোল থেকে 2 মোল H2 ওই পাবো। তাহলে এটাও কারেক্ট, অপশন 2 ও কারেক্ট। 3 বলেছে ইকুয়াল ওয়েট অফ কার্বন এন্ড অক্সিজেন টেকেন ইন প্রোডিউস CO2 দেন O2 ইজ দ্য লিমিট। দেখে নি, মনে করো C প্লাস O2 থেকে CO2 করেছি, মনে করো ইকুয়াল ওয়েট যে কোনো নেই, W বাই এটা করবো 12, এটা W বাই করবো 32, তার মানে দেখো এইটার নাম্বার অফ মোলস কম, স্টয়কিওমেট্রি দিয়ে ভাগ করে এটা লিমিটিং রিএজেন্ট হবে, তার মানে এখানে O2 টা লিমিটিং রিএজেন্ট হবে, এটাও কারেক্ট। তাহলে 1 2 3 তিনটেই কারেক্ট, তাহলে অ্যানসার হয়ে গেল নাম্বার 1। ক্লিয়ার, পরিষ্কার। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। নেক্সট কোশ্চেন দেখো, বলছে ইফ আইসোপ্রোপাইল ক্লোরাইড এন্ড ইথাইল, আইসোপ্রোপাইল ক্লোরাইড মানে হচ্ছে এরকম আইসোপ্রোপাইল ক্লোরাইড, আর যদি ইথাইল ক্লোরাইড বোথ রিঅ্যাক্ট উইথ ইন এ প্রেজেন্স অফ ভাজ রিঅ্যাকশন আইসোপ্রোপাইল ক্লোরাইড আর করি, তাহলে এন বিউটেন ফর্মেশন হবে, একদম হবে। কারণ দেখো CH3 CH2Cl, একটু এটা কমিয়ে নিই, প্লাস আইসোপ্রোপাইল ক্লোরাইড যদি করি, তাহলে CH3Cl দেখো এটা যদি জুড়ে যায় CH2Cl এটা জুড়তে পারে, যদি এন এর সাথে রিঅ্যাকশন হয় উৎপন্ন হবে বিউটেন, তাহলে এন বিউটেন তোমার ফর্মেশন হয়ে গেল, তাই তো। তাহলে এই অ্যান্সারটা কারো হলো। তারপরে বলছে 2 মিথাইল বিউটেন ফর্মেশন, মানে এটা বলতে চাইছে CH3 CH2CH3 ফর্মেশন হবে। কারণ দেখো আমার আইসোপ্রোপাইল হচ্ছে CH3 CHCl CH3, এর সঙ্গে যদি Cl CH2Cl3 এনে দিই, তাহলে দেখো এই পার্টটা এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, গিয়ে ফর্ম হবে এইটা, তাহলে এটাও উৎপন্ন হতে পারে। এবার যদি এই দুটোর কম্বিনেশন করি, এখানে Cl প্লাস Cl দিয়ে এটার কম্বিনেশন করি, এখানে এনে রিভার্স করি, তাহলে এই দুটো বেরিয়ে যাবে, তাহলে এখান থেকে কিন্তু এইটাও আমার ফর্মেশন হতে পারে। তাহলে 2 2 ডাইমিথাইল 1 ও পাবো, 2 তো অ্যান্সার কি হলো, যেহেতু এটা 1 অপশন কারেক্ট, তাহলে অ্যান্সারটা হবে 4, অল অফ দিস হবে অ্যান্সার, তাই তো। ক্লিয়ার, ওয়ার্জি রিঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে। তাহলে এখানে ওই বিষয়ে কি তৈরি করতে পারবো না সেটাও কোশ্চেন, সেটা তোমরা করবে। নাম্বার 3 নম্বর কোশ্চেন দেখো, বলি দ্য ভ্যালু অফ I1 I2 I3 I4 আর ইলেকট্রন আর রেসপেক্টিভলি, তার ভ্যালু তোমায় দিয়ে দিয়েছে। তাহলে এবার এই প্রবলেমটা করার ট্রিকটা কি, এই প্রবলেম ট্রিকটা হচ্ছে তোমায় দেখতে হবে যে কোথায় জাম্প হয়েছে। দেখো এখান থেকে এখানে জাম্প হয়েছে, IE4 এ জাম্পটা হয়েছে, দেখো I3 থেকে যখন I4 এ গেছে তখন জাম্পটা বেশি হয়েছে না, এখান থেকে এখানে বেড়েছে, এখান থেকে এখানে হিউজ বেড়েছে। তার মানে ট্রিকটা কি, যেখানে I4 এ 3 থেকে 4 এ জাম্প হয়েছে, তার মানে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন থাকবে কতগুলো, 3টে। 3 থেকে যদি 4 এ জাম্প হয়, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 3টে থাকবে। 2 থেকে যদি 3 তে জাম্প হয়, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 2 থাকবে। তাহলে এখানে 3টে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, তাহলে 3টে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কার আছে, দেখো এর একটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, যেটা হবে না, এখানে 3টে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে, তাহলে অ্যান্সার হবে এইটা। ঠিক আছে, এটা দেখো 5 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, এটা দেখো 2 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন, অ্যান্সার হলো 2। নেক্সট কোশ্চেন বলেছে দ্য স্ট্যান্ডার্ড রিডাকশন পোটেনশিয়াল অফ ভ্যালু অফ সাম 3 মেটালিক ক্যাটায়ন্স, এগুলো দেখো ভ্যালু তোমাকে দিয়ে দিয়েছে, দিয়ে বলেছে রেসপেক্টিভলি, বলি দ্য অর্ডার অফ রিডিউসিং পাওয়ার অফ দ্য করসপন্ডিং মেটাল কি হবে। তাহলে এই ধরনের প্রবলেম আমরা অ্যাপ্রোচ করব কি করে, এই ক্ষেত্রে আমরা করব হচ্ছে যে মেটালটা রিডাকশন পোটেনশিয়াল সবচেয়ে কম হবে সেই সব থেকে স্ট্রং রিডিউসিং এজেন্ট হবে। তাহলে সবচেয়ে কম কার, সবচেয়ে কম দেখো এইটা, তারপরে এইটা, তারপরে এইটা, সব থেকে তাহলে বেশি কে হবে রিডিউসিং পাওয়ার, ওয়াই, তারপরে হবে জেড, তারপরে হবে এক্স, তাহলে ওয়াই জেড এক্স, অপশন 1। এটা অক্সিডাইজিং পাওয়ার বলে ঠিক উল্টো দেখতাম, রিডিউসিং বলেছে মানে যত রিডাকশন পোটেনশিয়াল কম তার রিডিউসিং পাওয়ার তত বেশি। তাহলে হচ্ছে নেক্সট কোশ্চেনে, কোশ্চেন নাম্বার 5 দেখো, এখানে বলেছে একটা কম্পাউন্ড দিয়েছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং বেস রিএজেন্ট প্রোডিউস কনভার্সন, একদম এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। ঠিক আছে, লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড এবং NaBH4 দি রিডাকশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, B2H6 দি রিডাকশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখানে দেখো ডবল বন্ডটা ইনট্যাক্ট রয়ে গেছে, কিন্তু কিটো গ্রুপটা রিডিউস হয়ে কি হয়ে গেছে, আমার অ্যালকোহল হয়ে গেছে। দেখেন এনআই এটা দিলে পরে কি হবে, ডবল বন্ডটা ভেঙে যাবে, এটা রিডাকশন হয়ে যাবে। এইগুলো তো ক্লিভেনেশন রিডাকশন, কালি সিইটাকে CH2 করে দেবে, এটা হবে না, এটা আসবে NaBH4, এর সঙ্গে তোমাকে পরীক্ষা হয়তো H2O দিতে পারে, কারণ ওইচটা করার জন্য H2O লাগবে, আর মনে করো তোমাকে এখানে আর ওই যে একটা অ্যালকোহলও দিতে পারে সাইডে। তাহলে এই অ্যান্সার হবে 3, যে কিনা ডাবল বন্ডকে কোনো এফেক্ট করবে না, এটাকে ওইচ করে দেবে। ঠিক আছে, এখানে একটা ওইচের এখানে একটা এরকম দেওয়া হবে, মানে এটা 2 ডিগ্রি হবে, কারণ এটা কিটোন ছিল, বা এখানে একটা হাইড্রোজেন দিলে এটা 1 ডিগ্রি হতো। অ্যান্সার হবে 3। ঠিক আছে, নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। সিলেক্ট দ্য ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং ফেনল, ফেনলের সম্বন্ধে ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট বলেছে, বলেছে ফেনল রিঅ্যাক্টস উইথ Br2 and water gives 2,4,6 ডাইনাইট্রোফেনল। দেখি আমরা নিশ্চয়ই পারি,
কারণ ফেনলের যখন আমি ওয়াটার মিডিয়ামে রিয়াকশন করি ব্রোমিনের, তখন এটা ফেনলকে ফেনক্সাইড অ্যানোডে কনভার্ট করে, এবং সেটা কি রাখি, সেটা কিনা আমার একটা অ্যাক্টিভেটিং কমপ্লেক্সে ফর্মেশন হয়। কারণ এখানে যখন ব্রোমিন ওয়াটার দেবো, তখন এখানে কিন্তু 2, 4, 6 তিনটে জায়গাতেই ব্রোমিন আমার ঢুকে যাবে। এখানে ব্রোমিন, এখানে ব্রোমিন, এখানে ব্রোমিন। এবার একটা ক্লু দিয়ে আরেকটা জিনিস বলে দিচ্ছি, ধরো এখানে পরীক্ষায় দেখলে এই কম্পাউন্ডটা দিয়েছে, এবার যদি এখানে তোমার ফেনলের সাথে এইখানে যদি COOH থাকে, বা এইখানেও যদি COOH থাকে, তাহলে সেটাও কিন্তু ব্রোমিন ওয়াটার দিলে এই গ্রুপটা লিভ করে যায়, হয়ে গিয়ে এখানেও কিন্তু ব্রোমিন অ্যাডিশন হয়ে যায়। কিন্তু এখানে মিথাইল থাকে বা ইথাইল থাকে, তাহলে কিন্তু সেটাকে রিপ্লেস করা যাবে না, ঠিক আছে? সেটা মনে করো তোমাদের পরীক্ষায় এরকম একটা কম্পাউন্ড দিল যেখানে কিনা OH আছে আর এখানে মিথাইল দিয়েছে, তার মানে এটা হচ্ছে অর্থোক্রেসল। এখানে যদি ব্রোমিন ওয়াটার দেয়, তাহলে কিন্তু এখানে মিথাইলটা রিপ্লেস হবে না, কিন্তু তার জায়গায় ওখানে যদি আমার COOH বা C ডাবল বন্ড R বা SO3H থাকে, SO3H C ডাবল বন্ড R বা COOH থাকে অর্থ বা প্যারা পজিশনে, এটা কিন্তু ব্রোমিন রিপ্লেস করে দিতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে OH হলে এইখানে ক্ষেত্রে কিন্তু CH3, এখানে কিন্তু দুটো ব্রোমিন যুক্ত। তার মানে যদি কখনো প্যারা হয় একই হবে, কিন্তু যদি এটা মেটা নিতাম আমি, মেটাক্রেসল, যদি এরকম কম্পাউন্ড থাকতো, সেখানে যদি আমি ব্রোমিন অ্যাডিশন করতাম Br2H2, তাহলেও কিন্তু আমি তিনটে ব্রোমিন ঢুকতো। পরীক্ষায় অনেক সময় কি করে, তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলে যে অর্থোক্রেসল, মেটাক্রেসল না প্যারাক্রেসল। যেহেতু মেটাক্রেসলটাই মেইনলি দেয়, সেক্ষেত্রে কি হয় দেখবে, যখন তিনটে ব্রোমিন যদি ঢুকে যায়, তাহলে সেটা মেটাক্রেসল ছিল, আর দুটো দুটো করে ঢুকলে সেটা অর্থ বা প্যারাক্রেসল ছিল, ঠিক আছে? তাহলে প্রথমটা আমার কারেক্ট হলো। বলছি রিয়াকশন উইথ ডাইলিউট H2O3 গিভস মিক্সচার অফ ও নাইট্রোফেনল, একদম ভুল। কারণ ওই যেহেতু এটা হচ্ছে অর্থপ্যারা ওরিয়েন্টেড, তাই এখানে নাইট্রেশন যখন করি আমরা, তখন আমরা পাবো হচ্ছে ডাইলিউট দিলে পরে, এবং ওটা কিন্তু স্ট্রং দিলে কিন্তু পিক্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, এবং সেটা কিন্তু খুব স্ট্রং বেশি প্রোডাক্ট নয়। পিক্রিক অ্যাসিড তৈরি করার বেস্ট মেথড কি, প্রথমে একটা সালফোনেশন করবো, দুখানা SO3H ঢোকাবো, তারপরে তাকে পিক্রিক অ্যাসিড কনসেন্ট্রেশন করবো, দেখো এনসারে লেখা আছে। এবার তুমি যদি ওটাকে কনসেন্ট্রেট H2O3 H2SO বলতে দাও, তখনও পিক্রিক অ্যাসিড পাবো, কিন্তু সেটা কিন্তু মেজর প্রোডাক্ট হবে না, মেজর প্রোডাক্ট অক্সিডাইজিং প্রোডাক্ট হবে, ঠিক আছে? মানে এই প্রোডাক্টটা মেজর হয়ে যাবে, তখন দেখিয়ে দিচ্ছি, এই প্রোডাক্টটা কিন্তু তখন মেজর হয়ে যাবে। এমনি যদি বলে পিক্রিক হবে কি হবে না, হবে। কিন্তু বেস্ট মেথড কি, বেস্ট মেথড এখানে যেমন দিয়েছে রিয়াকশন উইথ কনসেন্ট্রেশন ওভার এত ডিগ্রি করে গিভস 2, 4, এটা করবে, তারপরে তাকে পিক্রিক অ্যাসিড কনভার্ট করতে হবে। এখানে কি হবে বললাম, OH এখানে এই একটা প্রোডাক্ট পাবো, আরেকটা এই একটা প্রোডাক্ট পাবো, তাহলে অর্থ প্যারা পাবো, অর্থ মেটা কিন্তু পাবো না। তাহলে এইটা এখানে কিন্তু আমার ভুল দেওয়া আছে, তাহলে এটা ইনকারেক্ট অ্যান্সার হয়ে গেল। তো আমরা দেখে নিই, এই যে রিয়াকশন উইথ নাইট্রেটিক মিক্সচার গিভস পিক্রিক অ্যাসিড, একদম বললাম যেটা করলে যদি আমি করি তাহলে পিক্রিক অ্যাসিড পাবো। পাবো কি পাবো না, ইনসাইডে লেখা আছে, যদি এখানে আমি কনসেন্ট্রেট H2SO4 দিই প্লাস কনসেন্ট্রেট HNO3 দিই, তাহলে কিন্তু পিক্রিক অ্যাসিড তৈরি হবে। পরীক্ষায় বহুবার এসে অ্যাডভান্স এসে যে ইমেনও সব জায়গায় এসছে, কিন্তু এটা কিন্তু খুব একটা ভালো মেথড নয়, ঠিক আছে? এটা কিন্তু খুব একটা ভালো মেথড নয় পিক্রিক অ্যাসিড, কারণ এখানে কেন, এখানে এটা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর সাথে এখানে ম্যাক্সিমাম যে প্রোডাক্টটা সেটা অক্সিডাইজিং প্রোডাক্ট হয়ে যায়, এই প্রোডাক্টটা এখানে ম্যাক্সিমাম চলে আসে। তাহলে এখানে এখনকার দিনে কি করে করা হয়, এখনকার দিনে এখানে প্রথমে সালফোনেশন করা হয়, OH দিয়ে কনসেন্ট্রেট H2SO4 দিলে সালফোনেশন হবে, 2 আর 4 পজিশনে ঢুকবে, তারপরে বালকিনিসের জন্য ফার্দারটা ঢুকতে চাইবে না, তাহলে এখানে SO3H হবে। এবার একে যখন নাইট্রেশন করব আমি কনসেন্ট্রেট HNO দিয়ে, তখন সেটা এখানে পিক্রিক অ্যাসিডে কনভার্ট হয়ে যাবে। এখানে এই পার্টটা কিন্তু আমরা ইপসোর মাধ্যমে এনোডো হয়ে যায়, এখানে একটা এনোডো ঢুকে যায়, ঢুকে গিয়ে এই প্রোডাক্টটা হয়। এখন এর বেস্ট মেথড টু প্রিপারেশন অফ পিক্রিক অ্যাসিড, প্রথমে কি করব, সালফোনেশন করব, তারপরে SO3H ঢুকাবো, তারপরে তাকে নাইট্রেশন করবো, তাহলে পিক্রিক অ্যাসিড ভালোভাবে পাওয়া যাবে। তাহলে এইটা আমার এখানে কারেক্ট হলো, তাহলে এটাও কারেক্ট, এটা কারেক্ট অ্যান্সার হবে না, বলে দিচ্ছি আগেই দুই অ্যান্সার। এবার আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি, which of the following statement about the halogen is correct। এখান থেকে কিন্তু এবার একটা পি ব্লকের কোশ্চেন আসবে, হ্যালোজেন থেকে, হ্যালোজেন অ্যাসিড থেকে বা প্রপার্টিজ থেকে আসবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পি ব্লক গুলো ভালো করে দেখবে, 15, 16, 17, 14, কিন্তু আর যে প্রপার্টি গুলো সেখান থেকে 2-3টে কোশ্চেন আসবে, খুব ভালো করে তোমরা খেয়াল করবে। প্রথমে বলেছি F2 has the lower bond diffusion energy of Cl2, বলেছে কি স্টেটমেন্ট হলো, the following statement about this is correct। তাহলে বলছি F2 has the lower
একদম কারেক্ট, প্রথমটাই কারেক্ট। কেন? ফ্লোরিনের ক্ষেত্রে লোন পেয়ারটা টুপিতে থাকে, টুপি টুপি রিপালশন বেশি হয়, ক্লোরিনের ক্ষেত্রে থ্রিপিতে থাকে, রিপালশনটা কম, তাই জন্য F2 বন্ড এনার্জি কিন্তু ক্লোরিনের চেয়ে কমে যায়। এখানে অর্ডারটা কি হয়? অর্ডারটা হয় Cl2 সবচেয়ে বেশি, তারপরে Br2, তারপরে F2, তারপরে কিন্তু I2। এটা হচ্ছে বন্ড ডিসোসিয়েশন এনার্জি অফ হ্যালোজেন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে প্রথম মাত্র হয়ে গেল, বলগুলো দেখে নিই। ভ্যান ডার ওয়াল ফোর্স আর আয়োডিন উইক না, আয়োডিন সব থেকে বেশি হয়। কেন? আয়োডিনের মলিকুলার ওয়েট বেশি, সাইজ বেশি, তাহলে ভ্যান ডার ওয়াল বেড়ে যাবে, এটাও ভুল হলো। HF ইজ দ্য স্ট্রংগেস্ট না, স্ট্রংগেস্ট অর্ডার কি? সব থেকে বেশি হচ্ছে HI, তারপরে হচ্ছে HBr, তারপর হচ্ছে HCl, তারপর HF। HF কিন্তু উইকেস্ট এর মধ্যে পড়ে এবং এর ফ্যাক্টরিকে 3.2, দেখবে পেন্সিলে লেখা আছে, এটা কিন্তু উইক অ্যাসিডের মধ্যে পড়ে, কারণ স্ট্রং হাইড্রোজেন বন্ডিং হওয়ার জন্য অ্যাসিডটা উইক হয়ে যায়। এটা ভুল হলো। অল হ্যালোজেন শো ভ্যারিয়েবল, একদম ভুল। ফ্লোরিন শুধুমাত্র -1ই দেখায় কোনো কম্পাউন্ড ফর্মেশন, সেখানে ভ্যারিয়েবল দেখায় না। ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন সবাই দেখাতে পারে। তাহলে নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। অ্যামং দ্য নোবেল গ্যাসেস ফর্ম এত অনলি জেনন রিঅ্যাক্টস উইথ ফ্লোরাইড টু ফর্ম স্টেবল জেনন। কেন? কারণ ফ্লোরিনের যে জেননের যে আইসোলাইন সেটা কম হয়, কারণ এর কার সঙ্গে সমান হয়? O2 প্লাসের সঙ্গে সমান হয়। এই জন্যই দেখেন এখানে অপশনে দেখি পাই কিনা। হ্যাজ লার্জ সাইজ, ফালতু কথা। হ্যাজ লোয়েস্ট আয়নিক এনার্জি, এদের কম্পেয়ার হিলিয়াম টু জেননের থেকে মধ্যে যখন উপর থেকে নিচে গেলে কমতে যায়, এই জন্য পেয়ে গেলাম অপশন অ্যান্সার 2। নেক্সট কোশ্চেনে যাবে এবার আমরা। নেক্সট কোশ্চেন বলছে লিস্ট করতে অ্যাচিভ করতে বলেছে, এটাও খুব এনসাইটি দিয়ে কিন্তু তৈরি করা, তো এটা ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে দেখবে। প্রথম বলেছে আইডিয়াল সলিউশন। আইডিয়াল সলিউশন কোনটা হবে? আইডিয়াল সলিউশন হচ্ছে বেনজিন প্লাস টলিউড, একেরটা তিন কোনটায় আছে? তিনটেতে আছে, তাহলে এটা প্রথমটা কেটে গেল। তারপরে পজিটিভ ডিভিশন কি দেখাবে? ইথানল প্লাস ওয়াটার, তো ওয়াটারের মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে, তাহলে ইথানল দিলে সেখানেও হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে, কিন্তু আগের থেকে উইক হয়ে যাবে, তাই জন্য কিন্তু এটা, এগুলো কিন্তু এর যে এক্সাম্পল গুলো আছে খুব ভালো করে পড়বে, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো ইথানল 4। তাহলে দেখি 2-4 কোথায় আছে? 2-4 এখানে, এটা অ্যান্সার হয়ে গেল একেবারে। তার সঙ্গে দেখে নিই নেগেটিভ ডিভিশন কোথায় থাকবে? অ্যাসিডন ক্লোরোফর্ম, এবং এটা দেখো এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, আইসোনিক সলিউশন এনসাইডে দেওয়া আছে 0.9 ইনিশিয়াল সলিউশন ইজ ব্লাড ফ্লুইডের সাথে কিন্তু আইসোটনিক, কোশ্চেনটা কিন্তু দেয়। তাহলে অসমোটিক প্রেসার কিন্তু কি হয়ে যায়? সেম হয়ে যায়, কিন্তু আইসোটনিক হয়েছে। তার মানে এখানে 4-টা হলো 1, তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল 1। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। কম্পেয়ার দ্য বয়লিং পয়েন্ট অফ আইসোমেরিক অ্যালকেন, বেসিক কোশ্চেন। 1 ডিগ্রি অ্যামিনে মোর হাইড্রোজেন বন্ডিং করে, 2 ডিগ্রি অ্যামিন থেকে 3 ডিগ্রি কমতে থাকে। যত হাইড্রোজেন বন্ডিং করবে তত স্ট্রং হবে, বয়লিং পয়েন্ট বেশি হবে। আইসোমেরিক 1 গ্রেটার দ্যান 2 গ্রেটার দ্যান 3, একদম বেসিক কোশ্চেন হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। কোশ্চেনটা ভালো কোশ্চেন, দেখো এই ধরনের কোশ্চেন যে একটা কোয়াটারনারি অ্যামিন দিয়েছে, তাকে হিট করেছে, বলেছে তার কি প্রোডাক্ট হবে। তাহলে এখানে একটা বেসিক মিডিয়াম দিয়ে আমি হিট করতে হবে, ওইচ মিডিয়াম যখন হিট করলাম, তখন দেখো আমি সব থেকে কি করবো? লিস্ট সাবস্টিটিউটেড আই মিন মানে অ্যালকিনটা তৈরি করব, মানে হফম্যান প্রোডাক্ট তৈরি করব, কিন্তু কোন হাইড্রোজেনটাকে ট্র্যাপ করব? যেটা কিনা মোর অ্যাসিডিক বিটা হাইড্রোজেন আছে। তাহলে এইটাকে আমি ভেঙে নিয়েছি, ইটিটাকে এখানে ভেঙে নিচ্ছি, CH2H0। তাহলে দেখো এইখানে এটা যদি আলফা হয়, এটা একটা বিটা, এইটা বিটা, এটা আলফা হলে এইটা বিটা। তাহলে দেখো এই হাইড্রোজেনের সব থেকে মোর অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন, কারণ এখানে যে হাইড্রোজেনটা আছে দেখো, সেখানে এখান থেকে প্লাস আই দিচ্ছে, তাহলে এগুলো সব আছে। এখানে হাইড্রোজেন হলে দেখো এই গ্রুপটা এখান থেকে প্লাস আই দিচ্ছে, এইগুলো, এটা সব থেকে মোস্ট অ্যাসিডিক হাইড্রোজেন। এটা কি করবে? এই হাইড্রোজেনটাকে ট্র্যাপ করবে, এই বন্ডটা পড়বে, এটা বিটা, প্রোডাক্ট কি পাবো? CH2 ডাবল বন্ড C। তার মানে কি কনসেপ্টটা কি? যদি NR3+ যুক্ত থাকে, তাহলে আমি যে কম্পাউন্ডটার মধ্যে সব থেকে যেটা মোস্ট অ্যাসিডিক বিটা হাইড্রোজেন, সেটা ট্র্যাপ করে আমি কিন্তু এখানে অ্যালকিনটা তৈরি করবো। জেনারেলি এখানে কি হয়? হফম্যান প্রোডাক্ট ইজ দ্য মেজর প্রোডাক্ট, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য কন্ডিশন যেখানে কিনা হফম্যান প্রোডাক্টটা মানে মেজর প্রোডাক্ট। অ্যান্সার কোনটা হবে? অ্যান্সার হবে নাম্বার 2। পরে কোশ্চেনে গেলাম। লোয়েস্ট ইলেকট্রন নেগেটিভিটি মনে রাখবে, এর কি মনে রাখবে? ভি প্যাটার্ন মনে রাখার কথা। দেখো এখান থেকে বোরন থেকে কমবে গিয়ে তারপরে বাড়বে, তাহলে সব থেকে এখানে হবে বোরন, তারপর এখানে অ্যালুমিনিয়াম, তারপরে অ্যালুমিনিয়ামের পরে গ্যালিয়াম, তারপরে ইন্ডিয়াম, তারপরে টেরিয়াম। অর্ডার হবে বোরন সবচেয়ে বেশি, তারপরে টিএল, তারপরে আইএন, তারপরে জিএ, তারপরে এল। এল এর কিন্তু ইলেকট্রনিক সবচেয়ে কম হয় এবং মেটালিক ক্যারেক্টার সব থেকে বেশি হয়, তাহলে অ্যান্সারটা হবে এল। এখান থেকে আরো কোশ্চেন আসতে পারে, কার সব থেকে বয়লিং পয়েন্ট কম? অ্যান্সার হবে গ্যালিয়াম। কার আয়নিক এনার্জি কম বেশি? এই অর্ডার গুলো রেডিয়াসের অর্ডার, গ্রুপ 13 ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সব 13 মানেই সব অড ওয়ান হচ্ছে, তো এটা কিন্তু ভালো করে পড়বে। ঠিক আছে, তাহলে এটা অ্যান্সার হলো অ্যালুমিনিয়াম। গ্রাফিক্যালি মনে রাখলে সুবিধা হবে তোমার পক্ষে। নেক্সট আসছে কোশ্চেন নাম্বার 13।
ওই হুইচ ইকুয়াল ভলিউম অফ দ্য ভলিউম সলিউশন আর মিক্সড প্রিসিপিটেট, এটা প্রিসিপিটেট হওয়ার জন্য কি হয়, আয়নিক প্রোডাক্ট মাস্ট বি গ্রেটার দ্যান কেএসপি হলে পরে প্রিসিপিটেশন করবে। তাহলে এখানে দেখো এই ভ্যালুটা দিয়ে দিয়েছে, কেএসপি অফ এজিসিএল একটা ভ্যালু দিয়ে দিয়েছে, এটার ক্ষেত্রে চেক করে দেখি হচ্ছে কিনা। এটা যদি চেক করি দেখো তাহলে 10⁻⁻⁴ ইকুয়াল ভলিউম বলেছে, বাই 2 করবো ইন্টু 10⁻⁴/2, তার মানে 1/4 ইন্টু 10⁻⁻8, তার মানে হচ্ছে 0.25 ইন্টু 10⁻⁻8 মানে 2.5 ইন্টু 10⁻⁹, তাই তো? তাহলে দেখো এই যে ভ্যালুটা এটা গ্রেটার দ্যান 1.8 ইন্টু 10⁻⁻10 এর থেকে বেশি হচ্ছে, তাহলে অ্যান্সারটা হয়ে গেল 1। 2 দিয়ে ডিভাইড করা গুলো যদি ইকুয়াল ভলিউমে নিয়েছি তাহলে এটা বাই 2 হয়ে যাবে, এটা বাই 2 হবে। আর আয়নিক প্রোডাক্ট কি হয়, Ag প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন আর Cl মাইনাস এর কনসেন্ট্রেশন, তাহলে Ag প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন Cl মাইনাস এর কনসেন্ট্রেশন বসালাম, পরে যেটা হয় বাকিগুলো দেখো পরে দেখো হবে না, কারণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এটা 2.5 টু 11 হয়ে যাবে, একটাও মিলবে না, অ্যান্সারটা হবে এখানে এটা অ্যান্সার হবে। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। গিভেন ডাটা হিট নিউক্লিয়েশন অফ স্ট্রং অ্যাসিড এন্ড স্ট্রং বেস দিয়ে দিয়েছে, এটা বলে দিয়েছে, তোমরা জানো পরিসংখ্যান আমাকে বলবেও না। এটা যদি ক্যালোরিতে, এটা ক্যালোরিতে 13.7 কিলো ক্যালোরি পার ইকুইভ্যালেন্ট, এটা দিয়েও দিতে পারে। তা হিট প্রোডাকশন হয় এত মোল অফ HCl আর এত, দেখো দুটো সমান বলে দিয়েছে, পরীক্ষা অনেক সময় দুটো সমানও না বলতে পারবে, HCl প্লাস NaOH থেকে হয় NaCl আর জল, তাহলে এখানে যেহেতু দুটো সমান বলে দিয়েছে আমার অসুবিধা হয়নি, 0.25 0.2 এরকম পরীক্ষা হতে পারে 2525, তাহলে এখানে যেহেতু সমান বলে দিয়েছে আমি জাস্ট 0.25 দিয়ে 57.1 কে গুণ করে দেবো, কারণ এটা লিমিটিং, মানে আমার এক মোলে এক ইকুইভ্যালেন্টের জন্য এত বেরোচ্ছে, মোলটা ইকুইভ্যালেন্ট, তাই তার জন্য এটা এটা করলে দেখো অ্যান্সারটা 1 দাঁড়াবে। এবার পরীক্ষা ধরো এটা 0.5 বললো, এটা 0.3 বললো, তখন এটা লিমিটিং, তখন এ কন্ট্রোল করবে, তখন 0.3 ইন্টু 57.1 করতে হবে। আর ক্যালোরিতে বললে 0.3 ইন্টু 13.7 কিলো ক্যালোরি করতে হবে, মনে রাখবে। তাহলে যদি মানে লিমিটিং কিছু দেয় তখন এটা, আর লিমিটিং না দিলে দুটো ইকুয়াল দিয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে? অ্যান্সার হলো এটা। নেক্সট কোশ্চেন বলেছে অ্যানালাইজ দ্য কার্বন অ্যান্ড দ্য কার্বনের স্টেবিলিটি যত বেশি হবে তত আমার করতে হবে, বেসিক কোশ্চেন, কোনো অসুবিধা নেই। সব থেকে বেশি এখানে আমি CCl3 হবে, কেন কেন হবে, কারণ CCl3 যদি করি তাহলে এর ধর ক্লোরিনের একটা ভ্যাকেন্ট ডি আছে, এরও ডি আছে, এরও ডি আছে, এরও ডি আছে, ভ্যাকেন্ট ডি কে নেগেটিভ চার্জটা মোর ডিসপার্জ হবে, তাহলে স্টেবিলিটি বেড়ে যাবে। তারপরে কি আসবে, এরপরে আসবে বেনজাইলটা, কারণ এখানে রেজোনেন্স পাচ্ছে, রেজোনেন্স পারলে স্টেবিলিটি বেড়ে যাবে। বেনজাইল থেকেও কিন্তু এখানে ভ্যাকেন্ট ডিতে যাতে বেশি বেড়ে যাবে, ঠিক আছে? তারপরে আসবে 2 ডিগ্রি, লাস্ট আসবে 3 ডিগ্রি, তাহলে প্রথমে আছে এইটা অপশনটা প্রথমেই পেয়ে গেলাম, এটা সবচেয়ে বেশি, অ্যান্সার হলো 2, এটা এটা, তারপর 2 ডিগ্রি, তারপর 3 ডিগ্রি, 3 ডিগ্রি যত প্লাস আই বাড়ছে তত কমে যাচ্ছে এখানে, তাহলে এখানে অ্যান্সার হলো 2। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড উইল এক্সিবিট হাইয়েস্ট প্যারাম্যাগনেটিক, একদম বেসিক কোশ্চেন, প্যারাম্যাগনেটিক কি করে বুঝবো, যাতে আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন যত বেশি হবে তত প্যারাম্যাগনেটিক হবে। এখানে যে এখানে আছে দেখো, এটা এখানে স্ট্রং ফিল্ড লিগ্যান্ড হিসেবে কাজ করে, এখানে 3d6 হয়, কিন্তু প্রত্যেকটা কি হয়, পেয়ার্ড হয়ে যায়, মানে T2G6 যদি করি T2G6 হয়ে যাবে প্রত্যেকটা পেয়ার, তাহলে এতে আনপেয়ার্ড 0। এবার এখানেও যদি দেখো 2 প্লাস 3d10, তাহলে এটাও কিন্তু আনপেয়ার্ড 0, তাহলে এই দুটো কিন্তু হয়ে গেল ডায়াম্যাগনেটিক, তাহলে এটা অ্যান্সার হলো না। যদি ডায়াম্যাগনেটিক হতো 1 and 2 অ্যান্সার হতো, তাহলে 1 and 2 অ্যান্সার হলোই না। এবার এলো 3 and 4, এখানে দেখো D1 সিস্টেম আছে, 3d1, তার মানে এখানে একটা আনপেয়ার্ড হবে, এখানে দেখো ক্রোমিয়ামে 3d3, তার মানে এখানে তিনটে আনপেয়ার্ড হবে, ঠিক আছে? 3d3 ইউজ তাহলে T2G3 হবে, T2G3 মানে তিনটে আনপেয়ার্ড আছে, তাই তো? এই T2G3, তার মানে অ্যান্সারটা হবে 4, যত আনপেয়ার্ড বেশি তত তোমার ম্যাগনেটিক মোমেন্ট বেশি হবে, প্যারাম্যাগনেটিজম বেশি হবে। এবার নেক্সট কোশ্চেনে আসছি, কোশ্চেন নাম্বার 17। assertion separation of ZR and HF is difficult, একদম ঠিক, difficult। HR HF lie in the same group in the periodic table, এটাও ঠিক, কিন্তু এটা কিন্তু এর কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন না। কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন কি, যেহেতু এদের রেডিয়াস প্রায় ক্লোজ টু সেম, মানে 160 159 এর মধ্যে রেডিয়াসের কাছাকাছি, তাই জন্য কি হয়, এদের কেমিক্যাল প্রপার্টিও সেম হয়, ক্লোজ টু সেম হয়, তাই জন্য এদের প্রিপারেশন করা ডিফিকাল্ট হয়। তাহলে এটাও কারেক্ট, এটাও কারেক্ট, কিন্তু এটার কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন, বোথ অ্যাসারশন রিজন আর ট্রু বাট রিজন ইজ নট দ্য কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন অফ ইট, কারণ হচ্ছে ল্যান্থানাইট কমপ্লেক্সের জন্য এদের রেডিয়াস প্রায় সমান হয়ে যায়, ফলে কেমিক্যাল প্রপার্টি সেম হয়ে যাচ্ছে, তাই জন্য এদের সেপারেশন করা যায় না, ঠিক আছে? এবার নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি,
আবার আছে a process is called adiabatic system does not change heat surrounding, ঠিক আছে, কারণ এক্ষেত্রে কি কিউটা কি হয়, জিরো হয়, তাহলে স্টেটমেন্ট ঠিক বলেছে। ইন অ্যাডিয়াবেটিক প্রসেস ডাজ নট ইনভলভ ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইন টেম্পারেচার ইন সিস্টেম, একদম ভুল। যদি এক্সপ্যানশন হয় টেম্পারেচার ডিক্রিজ হয়ে যায়, যদি কম্প্রেশন হয় টেম্পারেচার বেড়ে যায়, তার মানে এই স্টেটমেন্টটা ভুল। তার মানে আমার স্টেটমেন্ট অ্যাসেশন ঠিক, রিজন ভুল, অ্যাসেশন স্টেট রিজন ভুল, কারেক্ট হচ্ছে 3 নম্বরে। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 19, আইপিসি নেম অফ দ্য ফলোইং কম্পাউন্ড ইজ, বেসিক কোশ্চেন আসতে পারে আইপিসি তে, কোশ্চেন কিন্তু একটা দিচ্ছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, খেয়াল রাখবে, নাম্বারিং করবে, এটা 1, এটা 2, এটা 3, এটা 4, এটা 5, তারপরে 2 নম্বর কোশ্চেনে ইথাইল আছে, 2 নম্বর ইথাইল কত এখানে আছে, অ্যান্সার হয়ে গেল 4। নেক্সট কোশ্চেন, দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট উইথ রিগার্ড H2 প্লাস H মাইনাস কি হবে, দেখো এর যদি করি সিগমা 1s1, এটার হচ্ছে, এটা যদি করি সিগমা 1s1, সিগমা 1s2 আর সিগমা 1s স্টার 1, তাহলে এরও যদি বন্ডটা করি, বন্ডটা যদি দেখো 0.5, এরও বন্ডটা যদি করি তাহলে হচ্ছে 2 মাইনাস 1/2, এটা হচ্ছে 0.5। তাহলে দেখো বোথ এত এত ডাজ নট এক্সিস্ট, এক্সিস্ট তো করতেই, ফ্র্যাকশনও মনে থাকলে এক্সিস্টেন্স আছে। দ্য কারেক্ট স্টেটমেন্ট উইথ রিগার্ড এটা ইজ, তাহলে ঠিক হলো এক্সিস্ট আছে। H2 is more stable than it, না ভুল। কেন ভুল হলো, কারণ এতে অ্যান্টি বন্ডিং ইলেকট্রন আছে, স্টেবল হবে, ঠিক আছে। H2 plus is more stable than H2 minus, বলছে ডু নট এক্সিস্ট, এটা তো এক্সিস্ট করে, এটা ভুল হয়ে গেল। H2 is more stable, ঠিক হয়ে গেল, কারণ এখানে বন্ডিং আছে, অ্যান্টি বন্ডিং আছে, বোথ এত আর ইকুয়ালি স্টেবল, একদম ভুল। তার মানে আমার অ্যান্সার হলো 3। আমি পড়েছি ডু নট এক্সিস্ট করে, কিন্তু ডু নট এক্সিস্ট হলে পড়ে ফেলবে, এটা ভুল হয়ে গেল, তাহলে অ্যান্সারটা 3 দাঁড়ালো, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন আছে, হোয়াট উইল বি দ্য ওয়েভ নাম্বার অফ ইউলো রেডিয়েশন হ্যাভিং ওয়েভলেন্থ এত, একদম বেসিক কোশ্চেন, এটা বের করতে হবে তোমাকে, তাই তো। ওয়েভ নাম্বার বের করতে হবে, নিউ বার ইজ ইকুয়াল টু 1/λ, তাহলে এটা কত ইউনিটে দিয়েছে, 1/λ, 1/240, তুমি যদি এতে করো মিটারে যদি করো 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস কত করে বলো, ন্যানোমিটার থেকে মিটার 9 করো, এটা আছে দেখো 1.16 10 টু দি পাওয়ার 6 মিটার ইনভার্স হয়ে যাবে, একেবারে অ্যান্সার, বেসিক কোশ্চেন 2। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, বলেছে হুইচ ইজ দ্য রং স্টেটমেন্ট, প্রথম হচ্ছে দেখো ডেল্টা টি ডেল্টা, এটা একদম কারেক্ট, তাই স্ট্রং বলেছে হয় না, হাফ ফিল অ্যান্ড ফুল ফিল অরবিটাল হ্যাভ greater stability due to greater exchange energy, greater symmetry and more balanced arrangement, একদম ঠিক। যত এক্সচেঞ্জ এনার্জি বাড়ে তত এনার্জি খরচা হয়, তার মানে কি হবে, স্টেবিলিটি বাড়বে, তাই না। হাফ ফিল অ্যান্ড ফুল ফিল মোর স্টেবল কেন, যেহেতু মোর এক্সচেঞ্জ এনার্জি হয় বলে, এবং এক্ষেত্রে ফুল ফিল কিন্তু হাফ ফিল্ডের থেকে বেশি স্টেবল হয়, ঠিক আছে, তাহলে এটাও কারেক্ট। দ্য এনার্জি অফ 2s and 2s orbital is less than of 2p orbital in case of hydrogen, একদম ভুল। হাইড্রোজেন লাইক অ্যাটমের জন্য কিন্তু বলেছিল, আগেও বলেছিল আমার, শুধুমাত্র n এর উপর ডিপেন্ড করে, তার মানে এখানে 2s আর 2p এর এনার্জি সেম হবে, ডিফারেন্ট হবে না, এটা n প্লাস l যেমন পলিইলেকট্রনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, সেখানে কিন্তু 2s এর এনার্জি কম, 2p এনার্জি বেশি, তাহলে এটা আমার রং হয়ে গেল, আমার অ্যান্সার দাঁড়ালো এটা। পরেরটাও দেখে নিই, ডিবগলি ওয়েভলেন্থ ইজ গিভেন বাই, এটা একদম কারেক্ট, দেখার দরকার নেই, তাহলে অ্যান্সারটা 3 হয়ে গেল। এবার নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, কোশ্চেন নাম্বার 23, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এক্সাম্পল অফ অ্যালডোল রিঅ্যাকশন, একদম বেসিক কোশ্চেন, প্রথম পেই পড়ে গেছো, দেখো মনে করো এই অ্যান্সারটা হবে 1, কারণ এখানে দেখো একদম বেসিক কোশ্চেন, এটাই অ্যালডোল তোমরা বারবার পড়েছো বলে আমি সময় নষ্ট করতে চাইছি না, এটা হচ্ছে ক্যানিয়ারের একটা পার্ট, এটা ক্যানিয়ারের একটা পার্ট, তাহলে এটা হবে না, অ্যান্সার হবে 1। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, কোশ্চেন নাম্বার 24, কার্বন এন্ড হাইড্রোজেন আর ডিস্ট্রিবিউটেড ইন দ্য অর্গানিক কম্পাউন্ড, বলে অপশন 3 একদম, এটা এইটার সাথে করা হয়, এটার সাহায্যে নাইট্রোজেন করা হয়, এটার সাহায্যে নাইট্রোজেন করা হয়, এটার সাহায্যে আমরা কি করি, সালফার করি, ফসফরাস করি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হ্যালোজেন করি, অ্যান্সার হচ্ছে 3, বেসিক কোশ্চেন ছিল। কোশ্চেন নাম্বার 25, দ্য বন্ড এনার্জি অফ, তাহলে যদি এখানে বন্ড এনার্জি করতে হয় এনএ বলো, তাহলে যার বন্ড অর্ডার বেশি তার বন্ড এনার্জি বেশি হবে, তাহলে এখানে দেখো এর এটা সবচেয়ে এনও প্লাস সবচেয়ে বেশি হবে, এর বন্ড অর্ডারটা দেখো একটা অড ইলেকট্রন আছে এখানে, আর এখানে একটা পুরো লোন পেয়ার আছে, তার মানে এখানে রিপালশন বেশি, আর তাহলে এখানে রিপালশন কম, তার মানে এখানে রিপালশন আর এর বন্ডটা বেশি, অ্যান্সার হবে 1। এনও প্লাস হচ্ছে sp ক্যারেক্টার, এগুলো sp2 আর এটা sp2, কিন্তু sp2 মাঝে পড়ছে, মানে একটা অড ইলেকট্রন আছে, রিপালশন কম হবে, তাহলে বন্ড স্টেবিলিটি বেশি হবে, মানে পুরো লোন পেয়ার আছে, রিপালশন বেশি হবে, বন্ড স্টেবিলিটি কমে যাবে, অ্যান্সার হবে 1। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, কোশ্চেন নাম্বার 26, রিঅ্যাকশন করেছে CO2 এর সাথে, এটা বিগনারের রিঅ্যাকশন, এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন প্রচুরবার আসে, এখানে ডেল্টা পজিটিভ, এর এখানে ডেল্টা নেগেটিভ, এখানে গিয়ে অ্যাটাক করলো, এটা ওপেন করে দিল, ফর্ম হলো
সি ডাবল বন্ড ও মাইনাস, এবার এখানে H3O প্লাস দিয়েছে, এটা কনভার্ট হয়ে যাবে আমার বেঞ্জোইক অ্যাসিড। তাহলে অ্যান্সার হয়ে গেল আমার 2। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 27, the addition of bromine to cis to butene, মনে রাখবে সিজে যখন আমি বোথ সাইড দিয়ে সিজ যখন ব্রোমিন এডিশন করব তখন ব্রোমিন এডিশন অ্যান্টি এডিশন, তখন রিসিভিং মিক্সার হবে। বোথ সাইড ট্রান্স যখন ব্রোমিন এডিশন করব তখন সেটা হবে আমার মিসো কম্পাউন্ড। আর ওয়ান সাইড ট্রান্স ওয়ান সাইড সিজ, সেখানে যদি ব্রোমিন এডিশন করি সেখানে হবে রিসিভিং মিক্সার। এটা যেহেতু বোথ সাইড সিজ, এখানে যখন আমি ব্রোমিন এডিশন করব দ্য প্রোডাক্ট ফর্ম ইজ রিসিভিং মিক্সার। তাহলে অ্যান্সারটা কি হবে? রিসিভিং মিক্সার কোথায় আছে? নাম্বার 3, রিসিভিং মিক্সার 1। ঠিক আছে, কোশ্চেন নাম্বার হয়ে যাচ্ছে 28, বলেছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্পিসিস দ্য কারেক্ট অর্ডার অফ ডিক্রিজিং অফ এসো বন্ড। স্ট্রাকচার গুলো করে ফেলি, এস ডাবল বন্ড ও এইচ ও ও, এই হচ্ছে স্ট্রাকচার। আজকে আমরা একটু শিখছি কিভাবে স্পিডে পরীক্ষা হলে পড়বো, ঠিক আছে, কিভাবে পরীক্ষা হলে তোমরা পড়বে সেটা আমি শেখাচ্ছি, যে অ্যাপ্রোচ গুলো কিভাবে করবে। এই একটা স্ট্রাকচার হয়ে গেল, আর এটা হচ্ছে এস ডাবল বন্ড ও এইচ OH, এটা হচ্ছে H2SO3। তাহলে স্ট্রাকচার যদি করি দেখো, এখানে আছে টোটাল আমার 4টে আছে এসো বন্ড, এস ডাবল বন্ড নো বন্ড, এখানে 2টো আছে, এখানে 1টা আছে, তাহলে অর্ডার হবে 2। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে বোথ জিওমেট্রিক এন্ড অপটিক্যাল আইসোমেট্রি আর এক্সিবিট, বা এই ধরনের কোশ্চেন বহুবার এর সঙ্গে ডিটেল আমি যখন করেছিলাম, রিনিয়েস্ট 1 করেছিলাম, ডিটেলে পড়েছিলাম যে এই ধরনের যারা কম্পাউন্ড হয় এম এ এ হোল টু A2 বা এম এ এ হোল টু AB, এরা জিওমেট্রিক্যালও দেখায়, জিআইও দেখায়, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ অপটিক্যালও দেখায়। তোমাদের যেগুলো এনসিটিতে আছে, তার মানে কম্পাউন্ড হলো ডাইক্লোরোবিস, দেখো ইথিলিন ডাইঅ্যামিন কোবাল্ট 2, মানে এটা বলতে চাইছে কোবাল্ট EN হোল টু Cl2 প্লাস, এই যে কম্পাউন্ডটা দেখো এই ক্যাটাগরিতে পাচ্ছে, তাহলে এটা কিন্তু সিস দেখাবে, আবার ট্রান্স দেখাবে, সিস্টার প্লাস মাইনাস পাবো, ট্রান্টার পাবো না। টোটাল 3টে সিরিয়াসোমার জিওমেট্রিক্যাল দেখাচ্ছে, অপটিক্যাল দেখাচ্ছে, তাহলে অ্যান্সার হলো 1 একটা। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার যাচ্ছি, ওই যে লিমিটিং মোলার কন্ডাক্টিভিটি, এটা যদি করতে যাই কি করে করব, ল্যামডা NH4OH ইনফিনিটি করব, উইকেটটা ইউজ করব, স্ট্রং দিয়ে করতে হবে। তাহলে আমার লিখতে হবে ল্যামডা ইনফিনিটি NA উইচ নেব, তাহলে এখান থেকে উইচটা পেয়ে গেলাম, তাহলে এবার আমাকে Cl NH4 পেতে হবে, তাহলে ল্যামডা ইনফিনিটি নেব হচ্ছে NH4Cl। তাহলে এক্সট্রা কোনগুলো পেলাম, দেখো এক্সট্রা পেলাম হচ্ছে, আমি যদি করতে যাই এর ক্ষেত্রে এক্সট্রা পেয়ে গেলাম হচ্ছে Na, আর এখান থেকে Cl। তাহলে এটাকে আমায় বাদ দিতে হবে, যদি এটাকে বাদ দিতে হয়, মোলার নিচে যেহেতু, তাহলে সব মোলারই নেব, সব মোলারই নিলাম, তাহলে আমাকে মাইনাস ল্যামডা ইনফিনিটি NaCl করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে KCl দিলে KCl করতাম, কে ওইচ দিলাম, কে মাইনাস KCl করতাম, তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে? অ্যান্সার দেখো অপশন হচ্ছে আমার 4, এই যে এটা নিচে মোলার, এটা যোগ করেছি, NaCl ব্যাক করেছি। বেসিক এটা কোল্লাস লর প্রবলেম, বেসিক এখান থেকে ম্যাথমেটিক্স দিতে পারে, এখান থেকে দিতে পারে আলফা ইজিক্যাল টু ল্যামডা এম বাই ল্যামডা এম ইনফিনিটি, আলফা বের করতে দিতে পারে, অ্যাসিডের দিতে পারে কে এ ইজিক্যাল টু সি আলফা স্কোয়ার সি 1 মাইনাস আলফা, সেখান থেকে সি সে কেটে গেলে, বুঝলি তো, পুট করে ধরো মানে সি স্কোয়ার আলফা স্কোয়ার বসালে, তাহলে তোমার কেটে গেলে, যদি করে দিই সি আলফা স্কোয়ার, এটা যদি করি তাহলে কেটে যাবে, এখানে সি সি কেটে যাবো, অ্যাসিডের ক্ষেত্রে করবো না আমরা, মানে সি আলফা স্কোয়ার, মানে অ্যাসিড ধর এইচ এ ভেঙে গেলে কি হবে, এইচ প্লাস আর এ মাইনাস, তাহলে এখান থেকে সি আলফা ইন্টু 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 সি আলফা বাই সি 1 মাইনাস আলফা, কেটে গেল দেখো সি আলফা স্কোয়ার 1 মাইনাস আলফা। এবার ইকুয়েশন এক্সপ্রেস অঙ্ক করার জন্য করতে পারি, যদি করি আমি এখানে করতে পারি সি ইন্টু ল্যামডা এম বাই ল্যামডা এম ইনফিনিটি তার স্কোয়ার বাই 1 মাইনাস ল্যামডা এম বাই ল্যামডা এম ইনফিনিটি, এটা দিয়ে অঙ্ক হতে পারে। বা অনেক সময় মনে রাখবে, যদি আলফাটা ভেরি ভেরি লেস দ্যান 1 হয়, সেখানে এই পার্টটা থাকবে না, সেটা হবে সি ইন্টু ল্যামডা এম বাই ল্যামডা এম ইনফিনিটি স্কোয়ার। তোমাদের ক্ষেত্রে জেনারেলি ম্যাক্সিমাম এই ইকুয়েশনটা দিয়ে অঙ্ক দেয়, সেখানে কে তোমাকে বের করতে দেবে, তাহলে এই একটা আলফা বের করতে দেয়, এটা বের করতে দেয়, এটা দেয়, আর একটা সলিবিলিটির অঙ্ক দেয়,
lambda m infinity is equal to 1000 into kappa by solubility এখানে s হয়ে যায়। এসটা বের করে কেএসপি দেবে, কেএসপি যেরকম যেরকম যেন সল্ভ দেবে সেরকম, যদি মনে করো কোনোটা ইয়ে দেয় তাহলে 4s কিউব করবে, অর এস স্কোয়ার যেরকম দেবে সেরকম অঙ্ক করতে দেবে। ঠিক আছে, এই ধরনের অঙ্কগুলো তোমাদের কিন্তু এই জায়গাটা থেকে দেখো না চলো। তাহলে 4 গেল, এটা হলো। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। which of the following pair used to prepare 2-ethoxy 2-methyl polymer, এইটা তৈরি করতে চাইছি, এটা তৈরি করতে চাইছি। তাহলে এখানে দেখো আমি যদি এটা নিই তাহলে এখানে এলিমিনেশন হবে, এটা হবে না। এটা যদি নিই, এটা যদি ইউজ করি, দেখো অ্যাটাক করে বের করে দিই, মানে এটা চাইছি CH3 সি CH3 CH3, ঠিক আছে। কি বলেছে 2-মিথাইল, তাহলে এটা তো কি বলেছে 2-ইথোক্সি 2-মিথাইল, মানে এখানে একটা মিথাইল থাকতে হবে, এটা 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 বানাতে চাইছি। তাহলে এটা ও মাইনাস, এটা 2-ইথোক্সি 1, এটা 2, তাহলে 2-ইথোক্সি হলো আর 2-মিথাইল হলো, তাহলে এটা ও মাইনাস Na প্লাস, একে দিয়ে যদি CH2 কে অ্যাটাক করাই তাহলে এই পার্টটা বেরিয়ে যাবে, তাহলে প্রোডাক্ট হবে দেখো এই প্রোডাক্টটাই ফর্মেশন হবে। তাহলে অ্যান্সার হবে এইটা, দুইটা। এটাতে হবে কিন্তু এই প্রোডাক্টটা তো নিশ্চয় হবে না, এটা তো এই প্রোডাক্টটা তৈরি হবে না। এখান থেকে হবে কি CH3 CH2 CH2O C2H5, ঠিক আছে। আর এখানে কি হবে CH3 CH2O C2H5, ঠিক আছে। এটা ইথাইল, বুঝতে পারছো? তাহলে এইটা হলো না অ্যান্সার, অ্যান্সার হলো এটা কি, ঠিক আছে। তারপরটা গেলাম, এটা বেসিক কোশ্চেন, জাস্ট ম্যাচ করে দাও। দেখো এর সাথে এখানে ক্ষেত্রে 3-এরটা ম্যাচ হবে, তাই তো, এটার সাথে 4-এরটা ম্যাচ হবে। এবার জানি আমরা ভিটামিন যে ই হয় সেটা এগুলো কাজে লাগে, আর হিমোগ্লোবিন এর ক্ষেত্রে ভিটামিন কে লাগে। তাহলে অ্যান্সার কোনটা হচ্ছে দেখি, একেরটা 3, বি এরটা হচ্ছে 4, সি এরটা হচ্ছে 1, দেখি তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে 3। বেসিক কোশ্চেন ছিল, ভিটামিনে পড়ে ভালো করে, বেসিক থাকলো তোমাদের কিন্তু ইনসাইডে ভিটামিন এবং হরমোনের যে চার্ট বলা আছে সেখান থেকে ভালো করে বায়োমলিকুলস এখান থেকে কিন্তু কোশ্চেন আসতে পারে এবার, ঠিক আছে। প্লাস আগেও বলেছি প্রোটিনের জায়গাগুলো পড়া, ঠিক আছে, ভালো করে প্রোটিনের জায়গাগুলো পড়া, তারপরে স্ট্রাকচার অফ বেস গুলো পড়া, অ্যামাইনো অ্যাসিড গুলো পড়া, তাদের যে ইয়েগুলো আছে 1 লিটার ওয়ার্ড গুলো, কোনটা অ্যাসিডিক কোনটা বেসিক কোনটা নিউট্রাল, এগুলো ভালো করে দেখা, ঠিক আছে। পরে কোশ্চেনে যাচ্ছি, বেসিক কোশ্চেন হচ্ছে ফলিং পজিটিভ ওভারল্যাপ লিড টু ফর্মেশন। প্রথম কথা, এটা আমার ফর্মেশন হবে না, কারণ এই অরবিটাল কখনো পাই বন্ড করে না, তাহলে এটা নো বন্ড বললে এটা অ্যান্সার করতে হবে, নো বন্ড, ঠিক আছে। এইখানের ক্ষেত্রে যদি করি, দেখো এইখানের ক্ষেত্রে আমার যদি করি তাহলে এখানে অ্যান্টি বন্ডিং হয়, পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ নেগেটিভ। এখানেও যদি শেষ করি পজিটিভ নেগেটিভ করতে পারি। এইখানে দেখো পজিটিভ পজিটিভ ওভারল্যাপ নেগেটিভ ওভারল্যাপ, তাহলে এখানে কিন্তু বন্ডিং হবে। তাহলে এখানে বলেছে পজিটিভ ওভারল্যাপ, মানে এটাতে একমাত্র হচ্ছে পজিটিভ ওভারল্যাপ, এটাতে নো বন্ড, এইগুলোতে হচ্ছে আবার নেগেটিভ ওভারল্যাপ হচ্ছে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট একটা যাই। এবার বলেছে টাইপ অফ রিয়াকশন, একদম বেসিক কোশ্চেন। দেখো এখানে আমার অক্সিডেশনের নাম চেঞ্জ করে দেখো, একটার বাচ্চা একটা কমছে, তবে এটা হচ্ছে ডিসপ্রপোর্শনেশন রিয়াকশন, বেসিক কোশ্চেন, আমার এখানে করার কিছু নেই, একদম বেসিক কমন কোশ্চেন, দেখবে ডিসপ্রপোর্শনেশন, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেনে আসছি। 15 level of aqueous solution Fe2 plus in acidic medium completely react with 20 mol এত মোলার, একদম বেসিক। এখানে ক্ষেত্রে C2O7 এর ইনফ্যাক্টর কত হবে 6 হবে, কেন সি Cr2O7 2 মাইনাস, তার সাথে Fe2 প্লাস এর রিঅ্যাকশন করে তাহলে ফর্ম হয় Fe3 প্লাস আর Cr3 প্লাস। তাহলে এখানে দেখো এটা প্লাস 6 ছিল, প্লাস 3 তে গেছে, তাহলে ইনফ্যাক্টর কত হবে, এর ক্ষেত্রে ইনফ্যাক্টর হবে 6 মাইনাস 3 ইনটু 2 দ্যাট ইজ 6, আর এখানে প্লাস 2 থেকে এটা ইনফ্যাক্টর হচ্ছে 1। তাহলে এবার যদি আমি করতে যাই তাহলে এর কত এমএল নিয়েছি 15 এমএল, 15 ইনটু ইনফ্যাক্টর 1, আর কি চেয়েছে মোলারিটি চেয়েছে, তাই তো। তাহলে এটা মোলারিটি জানি না, ইনফ্যাক্টর 1 করলাম। এখানে কত বলেছে 20 ml, এটা হচ্ছে 0.03 ইনটু কত হবে, ইনটু হবে 6। তাহলে এখান থেকে এম যদি বের করো তাহলে দেখো বেরোবে 0. বেরোবে 24, তার মানে এটা বলতে পারি 24 ইন্টু 10⁻² মোলার, তাহলে 24 চলে এলো, তাহলে অ্যান্সার হবে 24। রাউন্ড অফ ফিরে নিয়ে যে বলে যেটা আছে এটা অ্যান্সার, ঠিক আছে। একদম বেসিক কোশ্চেন, খালি মনে রাখতে হবে নাম্বার অফ মিনি ইকুইভ্যালেন্ট এদিকে যদি করি এখানেও মিনি ইকুইভ্যালেন্ট করবো, এখানে যদি নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট করি নাম্বার অফ ইকুইভ্যালেন্ট করবো। 36, which of the following pair of compound will undergo aldol and cannidate reaction respectively? প্রথমটা অ্যালডোল দেবে, দ্বিতীয়টা ক্যানিডেট দেবে। তাহলে অ্যালডোল কারা দেয়, যাদের মধ্যে আলফা হাইড্রোজেন থাকে কার্বনিল কম্পাউন্ড, আর অ্যালডিহাইড জেনারেলি, আর তোমার ইয়ে কারা দেয় যাদের মধ্যে আলফা হাইড্রোজেন নেই,
তারা হচ্ছে তোমার যে অ্যালডিহাইড গুলো তারা দেয়, তাদের মধ্যে কি ক্লোরাল দেয় না, পড়েছি আমরা না, খুব ইম্পর্টেন্ট যে ক্লোরাল কিন্তু আলফা হাইড্রোজেন না থাকা সত্ত্বেও কিন্তু তোমাকে ক্যানিয়ারও দেয় না। আরেকটা কম্পাউন্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, CH3 CH C ডবল বন্ড OH, এই কম্পাউন্ডটাও কিন্তু তোমার ক্যানিয়ারো রিঅ্যাকশনে টেক পার্ট করে, ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কম্পাউন্ড। তাহলে প্রথমটায় আসি, অ্যাসিটন অ্যালডোল দেবে, এটা ক্যানিয়ারো দেবে, এটা অ্যান্সার হবে। অ্যাসিটালডিহাইড বিউটানন, তাহলে অ্যাসিটালডিহাইড অ্যালডোল দেবে, এটা ক্যানিয়ারো দেবে না, এটা আলফা হাইড্রোজেন আছে। বিউটান 2 এটা আলফা হাইড্রোজেন থাকার জন্য এটা কিন্তু ক্যানিয়ারো দেবে না, তাহলে দুই একটা আমার কেটে গেল, এক একটা থাকলো। প্রোপানন অ্যালডোল দেবে, কারণ প্রোপানন মনে হচ্ছে এইটা প্রোপানন আলফা হাইড্রোজেন আছে। ফর্মালডিহাইড আছে HCHO আলফা হাইড্রোজেন নেই। বেঞ্জালডিহাইড এখানে লিখে দিই, বেঞ্জাল হচ্ছে এইটা, তো এটা আলফা হাইড্রোজেন নেই, তবে এটা ক্যানিয়ারো দেবে, ঠিক আছে। এটা সাইক্লোপেন্টানন মানে এইটা, এটা আলফা হাইড্রোজেন আছে, তার মানে এটা অ্যালডোল দেবে। বেঞ্জালডিহাইড হচ্ছে এইটা, তবে এটা আলফা হাইড্রোজেন নেই মানে ক্যানিয়ারো দেবে, এইটাও অ্যান্সার হবে। মানে 1 হবে, 3 হবে, 4 হবে, 1 3 4 অপশন 1 আছে, হয়ে গেল। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি। কোশ্চেন নাম্বার, হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ট্রু অ্যাবাউট দ্য রেসপেক্টিভ ইনার্ট পেয়ার এফেক্ট। মানে ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের জন্য উপর থেকে নিচের যখন ডুবে যাবে, আমার 13 14 15 ক্ষেত্রে লোয়ার যে অক্সিডেশন নাম্বার সেটা স্টেবল হবে। তার মানে যেগুলো লোয়ার ক্ষেত্রে হায়ারে থাকবে সেগুলো কিন্তু আমার কি হবে, সেইগুলোর ক্ষেত্রে আমার কিন্তু অক্সিডাইজিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করবে, ঠিক আছে। তার মানে আমার যেমন PV4+ যেটা আছে সেটা কিসে কনভার্ট হতে চাইবে, সেটা PV2+ কনভার্ট হতে চাইবে, কিন্তু তার উপরের গুলো ক্ষেত্রে কিন্তু হায়ারটা স্টেবল SN2+ এর কনভার্ট হতে যাবে, SN4+ কনভার্ট হতে চাইবে। তার মানে এর ক্ষেত্রে এখানে এটা রিডিউস হচ্ছে, এটা কিসে কাজ করবে, অ্যাক্ট অ্যাজ অক্সিডাইজিং এজেন্ট, এটা অ্যাক্ট অ্যাজ এ রিডিউসিং এজেন্ট। তার মানে আমার বুঝতে হবে কোথায় অক্সিডাইজিং আছে, কোথায় রিডিউসিং এজেন্ট। তাহলে এখানে কোনটা হবে বলো, এখানে SN2+ ইজ রিডিউসিং এজেন্ট while PB4+ ইজ এ অক্সিডাইজিং, অ্যান্সার 4, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, কোশ্চেন নাম্বার 38 বলেছে দেখো কতগুলো ফিল ইন দ্য গ্যাপস দিয়েছে, কোনটা কোনটা। মলিকুলার ফর্মুলা অফ অ্যানিসোল ইজ, অ্যানিসোলকে আমরা কি বলি, দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যানিসোল, ও CH3, তার মলিকুলার ফর্মুলা তাহলে কি বলো, C6H5OCH3, এটা হলো। ড্যাশ ওয়াজ দ্য আর্লিয়ার অ্যালকেন, সেটা কি, সেটা হচ্ছে প্যারাফিন। প্যারাফিনকে আমরা অ্যালকেনের আগে বলতাম। এটার নাম যদি করি কি করবে, এটা 1, এটা 2, এটা 3, তাহলে এটা 3 মিথাইল কি হবে, সাইক্লোহেক্সিন। এটা হচ্ছে তোমার টারশিয়ারি মিউটাইল। তাহলে তাহলে এক একটা দেখো অ্যান্সার এর সাথে এ হচ্ছে, এটা মিলে গেল, এটা প্যারাফিন মিলে গেল, 3 মিথাইল সাইক্লোহেক্সিন মিলে গেল, টারশিয়ারি মিউটাইল গেল, অ্যান্সার হয়ে গেল 1। নেক্সট কোশ্চেন, কোশ্চেন নাম্বার 34 বেসিক কোশ্চেন। এর সাথে অ্যাটাক যদি করি প্রোডাক্ট কি হবে, C2H5NC, আর KCN দিলে কি হয়, এখানে যদি KCN দিতাম তাহলে হচ্ছে C2H5CN ফর্মেশন হতো, এটা সলভেন্ট হিসেবে কাজ করেছে। তাহলে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ আ 2X, ইট ইজ প্রোপানোয়িক অ্যাসিড না, একে যদি হাইড্রোলিসিস করো H3O+ দাও, তাহলে তুমি পাবে C2H5NH2 আর তার সাথে ফর্মিক অ্যাসিড পাবে, তাহলে এই স্টেটমেন্টটা ভুল হয়ে গেল। নেক্সট হলো ইট ইজ এ এস্টার ফাংশনাল গ্রুপ, না একদম ভুল, এটা হচ্ছে আইসোসায়ানাইড ফাংশনাল গ্রুপ আছে। ইট হ্যাজ এ নাইট্রোজেন লিঙ্ক উইথ ইথাইল কার্বন, একদম দেখো নাইট্রোজেন এখানে ইথাইল কার্বনের সাথে লিঙ্ক, তাহলে এটা কারেক্ট। আর ইট হ্যাজ এ সায়ানাইড গ্রুপ, না এটাও ভুল, এটা আইসোসায়ানাইড গ্রুপ আছে। তার মানে শুধু 3টা কারেক্ট, তাহলে অ্যান্সার হলো স্টেটমেন্ট 2, স্টেটমেন্ট 2 তে 3টা কারেক্ট আছে। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, কোশ্চেন নাম্বার নেক্সট, অর্ডার অফ সলিবিলিটি। মনে রাখবে যত অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে যত নাম্বার অফ OH গ্রুপ বাড়ে তত সলিবিলিটি বাড়ে, এবার সেম নাম্বার অফ OH গ্রুপ থাকলে যত তোমার ব্রাঞ্চিং বাড়বে তত সলিবিলিটি বাড়বে। তাহলে বেসিক হয়ে গেল কোশ্চেন। তাহলে এখানে সবথেকে বেশি ব্রাঞ্চিং, তারপরে এখানে, তারপরে এখানে, অর্ডার হবে 1 greater than 2 greater than 3, তাহলে অ্যান্সার কোনটা হবে, 1 greater than 2 greater than 3, অ্যান্সার হলো 1 greater than 2 3 অ্যান্সার, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেনে যাচ্ছি, কোশ্চেন নাম্বার এটা, ইন হুইচ অফ রিঅ্যাকশন রিসিভিং মিক্সার ইজ অবটেন্ড অ্যাজ এ প্রোডাক্ট। তার মানে আমার এখানে সায়ানাইড দিয়ে অ্যাটাক করি, মনে রাখবে যে কোনো একটা অ্যালডিহাইড আছে, RC⋯OH অ্যালডিহাইড, যেখানে R নট ইজিক্যাল টু H, বা কোনো একটা কিটোন আছে যেখানে R⋯R', R নট ইজিক্যাল টু R', তাকে যদি কোনো নিউক্লিওফাইল দিয়ে অ্যাটাক করানো হয়, মনে করো NuCN- হতে পারে, ঠিক আছে, দিয়ে অ্যাটাক করাই, তাহলে দেখো এই যদি sp2 সেন্টার, তাহলে এটা আমার ফ্রন্ট সাইড ব্যাক সাইড দুদিকেই হতে পারে। মানে প্রোডাক্ট আমি চাইলে এরকমও পেতে পারি, HCN-ROH পেতে পারি, বা এখানে ROH, এখানে H, এখানে CN, এর ইকুয়াল অ্যামাউন্টে পাবো। এটা যদি +50 পাই 50%, এটাও পাবো 50% পাবো এর, ঠিক আছে। তার মানে আমার রিসিভিং মিক্সার কোথায় হবে,
এইটা অ্যান্সার হবে। এর ক্ষেত্রে কি হবে, এই যদি করি পিরিয়ড ইন দি এসএন ট্রু হবে, কিন্তু এখানে যেহেতু কাইরাল সেন্টার নেই, কোনো ইনভার্সনের ব্যাপার নেই, তাহলে এটা জাস্ট এটা কেটে এখানে সিএল হয়ে যাবে। এখানে যদি করি এটা দিই, এখানে করলে এটার জায়গায় জড়িয়ে যাবে, এলিমিনেশন প্রোডাক্ট হবে, এটাও হবে না, তাহলে এটা হলো না, এটা হলো না, অ্যান্সার হলো 1, তাহলে অনলি 1 3। নেক্সট যাচ্ছি। অ্যাসাসেন্ট রিজনিং কোশ্চেন দিয়েছে, রিমুভাল অফ ওয়াটার ফ্রম এত ইজ হিটিং রিলেটেড টু কালারলেস। একদম ঠিক কথা, এই ওয়াটারের জন্যই কিন্তু আমার কি হয়, ট্রানজিশনটা হয় টি2 লেভেল, ডিডি ট্রানজিশন যেটা হচ্ছে টি2 থেকে ইজি, ইজি থেকে টিটিজি, এই ওয়াটার লিগ্যান্ডের প্রেজেন্সে কালার দেখায়, নইলে কিন্তু কালার দেখাবে না। তার মানে এখানে এইটা কারেক্ট। রিজনটা কি বলেছে, ইন দ্য অ্যাবসেন্স অফ লিগ্যান্ড ক্রিস্টালিন স্প্লিটিং ডাজ নট, এটাও কারেক্ট, এটা এবং এটার এক্সপ্লেনেশন একটু আগে বললাম, স্প্লিটিংটা হয়, তার মানে এখানে both assessment reason are correct and correct explanation একদম ওয়ান এরটা কারেক্ট, ঠিক আছে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এবং এর কালার গুলো কি কি হয় সেগুলো ইনসাইডে করা আছে, সেগুলো দেখে নিয়ে যাবে। তারপরে কোয়ান্টেশন কম্পাউন্ডের নিকেলের কমপ্লেক্সের যে কালারগুলো, নিকেল H2O হোল 6 H2 একটু ইএন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, কালারগুলো গ্রিন থেকে ব্লু থেকে ভায়োলেটে কনভার্ট হচ্ছে, এগুলো কিন্তু দেখে যাবে, এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে ম্যাচিং এর, ঠিক আছে। নেক্সট কোশ্চেন আসছি, দেখো এখানে বলেছে দ্য ফলোইং রিস্ট্রাকচার, একদম বেসিক কোশ্চেন। এখানে এর ফর্মাল চার্জ 0, এর ফর্মাল চার্জ 0, এর ফর্মাল চার্জ -1, কি করে বুঝবো, অক্সিজেন যদি ডবল বন্ড করে তাহলে সেটা 0 হবে ফর্মাল চার্জ, অক্সিজেন যদি সিঙ্গেল বন্ড করে -1 হবে, অক্সিজেন যদি দুটো বন্ড করে 0 হবে, তিনটে বন্ড করলে প্লাস হবে, তাড়াতাড়ি তুমি বের করতে পারো। তাহলে এবার বলেছি, তাহলে এক একটা জিরো কোথায় আছে, এক একটা জিরো হচ্ছে এখানে, দুয়েরটা কি, দুয়েরটা জিরো কোথায় এখানে, তিনেরটা কথা -1, তাহলে এ বি 1, এটা তাহলে এ বি হচ্ছে 1 C2 3 অ্যান্সার। নেক্সট কোশ্চেন যাচ্ছি, এ সলিউশন অফ এত এমএল অফ এত মোলার ইফিউসিবল স্টাইটেড এগেন্স কেভেন উপরে যদি করি অ্যাসিডিক মিডিয়াম, তাহলে এখানে কি হবে, Fe SO4 মানে 2 প্লাস, তার যদি কে MnO4 দিই H প্লাস মিডিয়ামে, তাহলে কি হবে, এটা Fe 3 প্লাসে কনভার্ট হবে, আর এটা Mn 2 প্লাসে কনভার্ট হবে। এর ক্ষেত্রে দেখো এটা +7 ছিল, এর এন ফ্যাক্টর হচ্ছে 5, এর এন ফ্যাক্টর হচ্ছে 1, কিন্তু এখানে দেখো কি কি ইউজ করতে পারি বলে, তার মানে আমার এটা নাম্বার ইকুইভ্যালেন্ট যা হবে সম হবে, তাহলে 10 ইনটু 0.1 ইনটু 1, এবার যদি মোলারিটি করি তাহলে আমাকে নিতে হবে 10 ইনটু 0.1 ইনটু 5, যদি মোলারিটিতে করি, এটা মোলারিটিতে বসাই, ঠিক আছে, যদি আমি এটা 0.1টা মোলারিটি দিই, তাহলে আমার, আর যদি নর্মালিটি নেই তাহলে 10 ইনটু 0.1 নিলে, এবার নর্মালিটি যেমন নর্মালিটিতে হয় এটা, তাহলে এটা যদি মোলারিটিতে হয় তাহলে এটা, তাহলে নর্মালিটি নিলে তখন আমাকে আর এন ফ্যাক্টর দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, অ্যান্সার কোনটা হবে, এইটা। তাই মোলারিটি নিলে কত কত বোঝা গেছে, ক্লিয়ার হলো, পরিষ্কার বোঝা গেল। নেক্সট কোশ্চেনে আসছি, বলেছে দ্য নাম্বার অফ ওয়াটার মলিকুল ফর্ম ইন দ্য কম্বাসন অফ 1 মোল অফ অ্যালকেন কন্টেনিং m কার্বন অ্যাটম ইজ, কত হবে, তাহলে মনে করি m থাকে CM H, m বলেছে 2m প্লাস 2, ঠিক আছে, তার মানে এখানে ক্ষেত্রে কি হবে, যদি করি তাহলে যদি কম্বাসন করি O2 দিয়ে, তাহলে পাবো MCO2, আর এখানে পাবো, দেখো কত জল পাবো, 2m প্লাস 2 বাই 2 H2O পাবো, তারপরে এটা ভাগ করলে কত হবে, m প্লাস 1 H2, তাহলে অ্যান্সার কোনটা হলো, m প্লাস 1 3, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে আমরা কি করলাম, পুরো দেখো প্রবলেমগুলো যেগুলো ছিল সব সলভ করলাম, এবং কিভাবে অ্যাপ্রোচ করতে হয় পুরো দেখালাম, ঠিক আছে। এইভাবে যদি পরীক্ষা হলে আমরা অ্যাপ্রোচ করতে হয়, তাহলে কিন্তু 45 to 50 মিনিটসের মধ্যে আমরা পুরো পেপারটা কমপ্লিট করে ওএমআর ফিল আপও করতে পারবো, ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ। Hello everyone, hope your preparation is going in full swing. Today we are into the physics paper discussion of RE-NEET Mock Test 5. Let's start with question number 1. In the LCR circuit shown, what is the impedance? We know that the impedance formula is root over of R square plus omega L minus 1 by omega C whole square. That's it. We have to find the value of omega here. It is given. I think this is 2 pi f, right? This frequency is given as 50 by pi. So omega is equal to 2 pi f. 2 pi f that means equals to 100. So what is omega into L? Omega into L is also 100, and 1 by omega C is 1 by omega into C is 20 microfarad. 10 to the power minus 6, so I will put 10 to the power 6 in numerator,
So 1 to 3, it is 1000 by 2, it is 500, right? So I think it is 100 minus 500 means 400, and this is 300 square. So it is 300 square plus 400 square. Although it is plus or minus, it doesn't matter, and that will be 500, right? So your answer will be 500 ohm. That is the answer of this question. Let's move to the next one. In an electromagnetic wave, the amplitude of electric and magnetic fields are given. The maximum energy flow is, okay. So in this question, what is the intensity? We know that intensity in electromagnetic wave is equal to epsilon into E naught square into C into sine square theta, whatever it is, omega t minus kx, something like that. So its average value we generally use, which is half epsilon E square into C, but the question is asking for maximum value. So what is the maximum value of intensity? I know that sine square theta has a maximum value of 1. So it is epsilon E naught square into C. And if I break E naught into two parts, one is E naught, another is B naught into C. E naught is B naught into C. So it is C square. So it is E naught, B naught, C square is 1 by mu naught epsilon naught. And 1 epsilon naught will cancel each other. So it is E naught into B naught by mu. Now, what is B naught by mu naught? B naught by mu naught is called auxiliary magnetic field. If you remember, it's called H. So this is E naught into H. In the question, the value of magnetic field, if you carefully observe, it is not in Tesla. The unit is given ampere per meter. So this ampere per meter actually represents the value H here. So that is why I have converted it into H now, or H naught you can say. So E naught into H naught, you multiply, it is 100 into 0.265, that is your answer, right? 26.5 watt per meter square is the correct answer for this question. Okay, if it is Tesla, then I had to divide it by mu naught. A concave mirror of focal length 15 centimeter forms a virtual image twice the linear dimension of the object. Find the distance of the object from the mirror. So if this is a concave mirror, the focal length is 15 centimeter. I think that if it is a virtual image in concave, then the object must be placed in between the pole and the focus, right? And the dimension is, find the distance of the object. I have to find this distance. This distance is x, suppose I have to find this x. And it says that the magnification is +2 because it is virtual and the magnification is +2, right? So if this magnification is +2, we have a formula of magnification which is minus of v by u, right? So u is equal to, you can see here, u is equal to minus x, right? U is equal to minus x. So the magnification is equal to v by x, which is equal to 2. So the value of v will be also minus here basically, right? Magnification is +2, right? And u is equal to mod, you can say it is mod u by mod v by mod u basically. So this is mod v minus mod v by x, that is equal to, the mod v is equal to 2x, and the object distance and image distance, you can see that this image distance is equal to 2x if this object distance is x. Then only the magnification is 2, right? It says that the concave mirror focal length forms a virtual image having twice the dimension. Twice the dimension means the magnification must be 2 plus 2, right? As they are in the same site, magnification is +2. So if u is negative and v is, I think v is not negative in this case, sorry. Because look, magnification is positive. If magnification is positive, then definitely
V will be here, right? V will be plus. Yes, I have made a mistake here. Magnification is simply minus of V by U. And if I say that U is equals to X plus X, right? U is equal to plus X, and this magnification equal to plus 2. So V is U equal to minus X, sorry, U equals to minus X, then V is equal to plus 2X. Yes, now it is correct. V equal to plus 2X and U equal to minus X. We can use the formula of 1 by V plus 1 by U is 1 by F. Instead of V, I can write 1 by 2X plus U, it is minus X equals to 1 by F. Focal length for a concave mirror is negative. It is minus 15, right? So it is 1 by X, 1 by 2X. So it is minus 1 by 2X, which is equal to minus 1 by 15. So the value of X is equal to 7.5. Yes, 7.5 option is there. Option 3 is the correct choice for this question, right? One thing you can easily understand that if it has to be a virtual image, then it has to come inside the focus. Only option inside the focus is option C. All the other options are outside the focus, right? So you can easily understand the correct answer from the options. The number of photons of wavelength 660 nanometer emitted per second by an electric bulb of 60 watt. Okay, if the bulb has a power of 60 watt, that means 60 joule of energy per second it is releasing. And this energy, suppose n number of photons is emitted per second and each photon has an energy hc by lambda, then we can calculate n from here. So the n is equal to 60 divided by hc. Now h is 6.6 into 10 power minus 34, right? And c is equal to 3 into 10 to the power 8. And lambda is given as 660 nanometer, 10 power minus 9. I think this will give your answer, right? And if it is 10 power minus 34 and 10 plus 8 is 10 power minus 26, and if I bring it upward, then 10 power plus 26 and minus 9, so it is 10 power 17, 10 power 17, 17, 10 power 18, 19, 10 power 19, right? And this is another 10, right? So 10 power 20, 10 power 20, and this is 2. I think 2 into 10 power 20 will be the answer. 2 into 10 power 20, it's an easy calculation, is the correct answer for this question. So this is the solution. I think you have understood, you can relate it from the concept of photoelectric effect. Question number 5 says, at time t equal to 0, the position x of a particle moving along x-axis is given by, where x is in meter t in second. In the interval from 0 to 10 second, what is the maximum speed? Now, if x is given, I can find the velocity from dx by dt. dx by dt says that it is 18t minus 3t square. Okay, it's a parabolic graph. If you plot the graph, the parabola, it's open downward parabola starting from origin because intercept is 0, and minus b by 2a, as b and a are of opposite sign, so minus b by 2 is positive. So the parabola looks like this. This is the VT graph. Now the question says that in between 0 to 10 second, what is the maximum speed? So I have to first check where is the 10 second, where this graph actually cuts the time axis. If I make it 0, then the time will be either 0 or the time will be 6 second, right? So if it is 6 second, you can see 10 second is here, right? 10 second is here. So I have to check whether this one is high or this one is high, because speed, so I have to only take the magnitude. If it is 6, this must be 3. So if I put t equal to 3, then it is 3t into 6 minus t, basically it is 3t into 6 minus t. So if I put t equal to 3, then it is 3 into 3, 9, and it is 2, 18, right? It is 18. 3 into 3,
9 and it is 18. So 18 meter per second at t equal to 3 and t equal to 10. If I put t equal to 10, then according to the equation, this is 30 into 4 minus 120. Minus 120. So of course minus 120 is the maximum speed that we can have at t equal to 10 seconds. Okay. So this is the answer for this question. Good to go. If unit of mass, length and time are given, what is the unit of momentum? Now we know that momentum is equal to mass into velocity. So mass is equal to 4 kg and velocity is equal to meter per second. Now meter is equal to 3 meter and time is 2 seconds, right? So the answer is equal to 6 kg meter per second. Option 2 is the correct choice. A body is projected with velocity u1 from a point A. At same time, another body is projected vertically upward from the point B. What should be the value of u1 by u2 if the bodies collide? Okay, if the bodies have to collide, then their vertical displacement should be same. That means u2 into t minus half gt square should be equals to u1 sine 60 degree, right? u1 sine 60 degree into t minus half gt square, because their accelerations are both g downward, so their vertical displacement has to be same. In this case, t will get cancelled out, so the value of u1 by u2 is 2 by root 3. Option A is the correct choice. 1 is the correct choice for this question. Both of them has to be the same vertical velocity. A particle is subjected to a force minus kx, k is 15. What will be the initial acceleration if it is released from a point x equal to 20 centimeter? Okay, so at 20 centimeter means 1 by 5 meter. So force is equal to minus 15 by 5 Newton, right? It is minus 3 Newton. So what is the acceleration? It is minus 3 by 0.3, right? So it is 10 meter per second square, right? 10 meter per second square is the acceleration for this question. It should be minus, but I am asked to find out the magnitude of it. The rotation of Earth having radius r about axis speeds up to a value such that a man at equator feels weightless. The duration of the day in such case. Okay, if the man feels weightlessness, then at this point m omega square r must be balancing the value of mg. G is equal to root over of gm by r. So if I balance them, then mm gets cancelled out. So omega square is equals to root over of gm by omega square is equal to root over of gm by r cube, right? So what is the mg? Sorry, why I have put here a square root? The value of g equal to gm by r, right? Gm by r square, sorry, gm by r square. So if I now compare these two equations, then mm gets cancelled out. So the value of omega square is equal to gm by r cube. Now I think it is correct. Gm by r cube. So omega equal to root gm by r cube. Okay, I don't think that I have to write it in terms of capital G, because the options are in terms of small g only, right? So it is simply mg. I can write it as mg. So omega is equal to root over of g by r. So time period of rotation is 2 pi by omega, right? 2 pi root over of r by g. 2 pi root over of r by g is the correct answer for the duration of a day, right? Very simple question. An incompressible liquid is flowing through a tube on a horizontal plane. The velocity of V2. We know that equation of continuity is applicable as it is incompressible. So A into V is equal to A1 V1 plus A2 V2, right? From there I can say it is equal to area, 3 area is equals to, again it is 1.5, 3 by 2 into the same area plus it is 3 by 2 area into V2, right? So if I say this area gets cancelled out, so it is 3 minus 3 by 2, it is 3 by 2 and V2 is equal to 1 meter per second. That is the answer for this question.
A ball 1 kg released from the tower, the kinetic energy after falling through 10 meter. So after 10 meter, the velocity is equals to root over of 2gh, right? Or you can say that the kinetic energy is equal to mgh, or it is half m. M is equals to 1 half m into v square. V square equal to 2 into g is 9.8, and h is equals to 10 meter, right? So this is the answer. It is 98 joule is the correct answer for this question, right? It can be simply done by conservation of energy as well, because here the potential energy is mgh, kinetic energy is 0. So here the kinetic energy will be the same as potential energy. A particle performing uniform circular motion with angular momentum L. If the angular frequency is double and kinetic energy is halved, what is the new angular momentum? I know that angular momentum is equals to mvr. Now it says that angular frequency is made double, right? Angular frequency means 2 pi f frequency equal to omega. So it is omega by 2 pi, right? Or you can say v equal to again r omega. So omega equal to v by r. So it is v by 2 pi r, right? V by 2 pi r. If the frequency is double, radius is not changing, then velocity is double, right? Velocity v prime is twice the original velocity. And kinetic energy is made half. How do I make kinetic energy half? I think the radius is also decreasing. Otherwise, how can you make the kinetic energy half v prime square is twice, it is 4, na? So it is 4 times half mv square. 4 times half mv square. So the kinetic energy is 4 times, but it says that its kinetic energy is half. So the question missed few informations. I think the radius of the circle can be changed, right? It's a circular motion, it's not given. So I will change the radius, making the velocity according to the angular momentum, right? I will velocity according to the kinetic energy. So if I say that kinetic energy is half, then velocity must be 1 by root 2 times, right? New velocity is velocity by root 2 if kinetic energy is 1 half, because kinetic energy is proportional to v square, right? And new frequency, if the angular frequency, angular frequency is doubled, okay. Angular frequency is not frequency, angular frequency is omega only. So omega prime is equal to twice omega. If you write it in terms of m omega square r, that also works fine, right? Omega angular frequency is double, that means omega prime is double the omega, and kinetic energy is halved. I don't think that kinetic energy will come in the expression any moment, right? Kinetic energy means the radius will also change, right? There are so many things possible in this question. The question is not complete, I think. If the kinetic energy is halved, kinetic energy, you can say for a rotating particle, kinetic energy is half pi omega square. For a particle, it is half mr square omega square. Right? So if it says that kinetic energy is halved, right, where omega is becoming 2 omega is double, but kinetic energy half. So I have to adjust the radius value here, right? So new kinetic energy is half of the old kinetic energy, and that is equals to new kinetic energy is half into m
new r prime square into new omega prime square, that means 4 omega square. Now you can adjust this value of r, m gets cancelled out, omega square gets cancelled out. So the new value of r prime is equal to r prime square equals to old value of r square by 8. R prime square equals to r square by 8. Right? So the new value of angular momentum is m omega prime square r prime, m omega square r. Right? Now omega I have made double, so it is 2m omega square, 4m omega square, omega I have made double, and r prime I have made 1 by 2 root 2 times. So according to my calculation, it is root 2 times initial angular momentum, right? Which is not there, of course, in this question, right? So I don't know that whether they have taken the radius constant or they have changed something else in this, or the mass also is constant. It's not directly given in this question. So that is why this question is ambiguous. Let's move to the next question. The value of escape velocity on a certain planet is 2 km per second. Then the value of orbital speed close to the surface. Achha, escape velocity we know root over of 2 gm by r, whereas the orbital velocity is root gm by r. So orbital velocity is escape velocity divided by root 2 times. The escape velocity is 2, so that must be root 2 km per second. That is easy question. The block A in the figure is 100 Newton. Coefficient of friction is 0.25. Right. The system is in equilibrium. What is the block B? Weight of the block B. Okay. If it is 100 Newton, weight of the block B is suppose W. Then this tension is providing the weight, right, as it is at rest. And if this force is at 45 degree, right, this is at 45 degree, so the resultant of T1 and this tension, they must be balancing this one. This is 45 degrees, so tan 45 degrees T1 by T. In that case, T1 has to be equals to T. And what is T1? T1 is equals to T1, I can say, as it is at rest. Then the normal must be 100 Newton. Normal must be 100 Newton. And the friction force is equal to T1. Right? T1 equal to T equal to friction force. Right? Now T1 equal to W equal to friction force. Now friction is a static one. So that has a maximum value of mu into N. That means 25. So weight must be less than 25 Newton, right? If the weight of the block is maximum, okay, if the weight of the block is maximum, then it must be 25 Newton, and in that case the tension value T1 is also 25 Newton, right? That's the answer. I think we have understood. This tension is balancing the friction, which has a maximum value 25. So this tension has a maximum value of 25 as well. Right? A sphere of mass m tied to one end of a string of length L, another end of the string is fixed. It is rotated along a horizontal circular path of radius r with uniform speed. What is the tension in the string? Okay, if it is moving with a uniform speed, then from a rotating frame, it must have a mv square by r downward, in this side, and this is mg downward. There is a tension T. What is the tension? I can say that the tension is the resultant of these two, right? Or you can say that what is a sphere of mass m is tied to one end of a string of length L. So what is the radius r? Radius r is equal to L sine theta. Right, if I take the component of tension, then I can say that T sine theta is equals to
mv square by L sin theta, right? And t cos theta is equals to mg. It is rotated along a horizontal circular path with speed v. The tension in the string is mv square by L. Can the tension be mv square by L? I don't think so. The tension is mv square by L sin square theta. T cos theta t sin theta is equal to mv square by R. R is equal to L sin theta. Right? So this option is not correct. mv square L by R square. Is it possible mv square L by R square? T equal to mv square by L sin square theta, right? If you put the value of R to be L sin theta, the L square sin square theta, and there is another L in the numerator. So I think option 2 is the correct choice for this question, right? It is just an adjustment. T is equal to mv square by L sin square theta. Now R is equal to L sin theta. So if you replace R here in this expression in the option, then it is the same thing you will get. So option 2 is the correct choice. A particle 100 gram strikes the wall with 50 meter per second and rebounds with the same speed, and contact time is given. What is the force applied? We know force is equal to change in linear momentum by time. As it is moving with the same speed, so along this line the velocity is not changing. So if this is v sine 60 degree, right, it is v cos 60 degree and v sine 60 degree, means v root 3 by 2 was the initial velocity, and when upcoming velocity is also v root 3 by 2. So the change in linear momentum is 2m into v root 3 by 2. The value 2 comes here because I am subtracting the initial value from the final value, and the vectors are in opposite direction. That is why they are getting added. The magnitudes are getting added. So the change in momentum is mv root 3. So, and what is the time? The time is given is equal to 2 into 10 power minus 3. So the force equals to mv by t. Delta mv by delta p by t. So this is mv root 3 by delta t. Mass is 100 gram, means 0.1, right, kg. Velocity is 5 meter per second, and is root 3 divided by 2 into 10 power minus 3. Right, so 10 power 3 টাকে উপরে নিয়ে চলে গেলে, this is 10 power 3 into 0.1 means 100, 500 by 2, 250 into root 3. And in which direction this force is coming? As the momentum is changing in this direction, so the force, what is the force applied on the mass by the wall is towards the left. Option 3 is your correct choice, right? Because it is changing momentum in this direction. An object is taken to a height 2r from the surface of Earth, and g naught is acceleration at the surface. Then change in potential energy of the object is. So if it is taken at the height h equal to 2r from the surface, so this length is 3r. So the potential energy is equal to minus gmm by 3r, and this potential energy equal to minus gmm by r. So what is the change in potential energy? Change in potential energy is equal to final minus initial. So gmm by r minus gmm by 3r. So it is 2 gmm by 3r. 2 gmm by 3r. And gm by r square. Gm by r square is g. So it is 2 mg r by 3. 2 mg r by 3. Option 3 is the correct choice, right? I have multiplied and divide in both sides, right? I multiplied r in numerator and multiplied r in denominator. Then gm by r square is g. A rod 2 meter, radius 1 centimeter, fixed at one end, given a twist 0.8 radian at other end, the shear strain developed. Okay, it is a twisting of rod. So if this is a rod, suppose, and this end is fixed, this end of the rod is twisted, right? This end of the rod is twisted like this, right, at this angle, right? This end is twisted, this end is fixed.
So if I draw this fixed end here, and if I unfold the rod like this, then I can say that by twisting I can shift one end of the rod like this, right? It is shifted like this, and shear strain is given by this angle theta. So what is this tan theta? Tan theta is this divided by this height h, right? Delta x by h. So the strain is equal to delta x by h. Now delta x is equal to r theta. Delta x equal to r theta. R means here radius is 1 centimeter. So 1 into 10 power minus 2 into theta. Theta is equal to 0.8, right? Divided by height h is equal to the length of the rod. This is the length of the rod actually. This is 2 meter. So your answer is 0.4 into 10 power minus 2. So it is 4 into 10 power minus 3. Right. So the question is 5 into 10 power 3. So the answer is 4. Spring of two springs are K1, K2. Their constants are given. The springs are stretched up so that the potential energy are equal. The ratio of the applied force. Okay, potential energy we know half kx square. So half k1 x1 square is equal to half k2 x2 square. Now I have to find the force. I know the force equal to k into x. So if I multiply and divide by k1 here, multiply and divide by k2 here, then I can say that k1 x1 square is the f1 square by k1 is equal to f2 square by k2. That's it. Now you will find the ratio of f1 by f2 is root k1 by k2. Option 3 is the correct choice for this question. Right? You can use this easy formula, and just you have to understand how to modify it. Right? Then you can answer this question within few seconds. Two SHMs are represented by this, then their ratio of amplitude. Acha, can I represent this SHM as 3 into 2 into root 3 by 2 sine 3 pi t plus 1 by 2 cos 3 pi 2. Why I have represented it like this? My intention is I have to write it in a single sine or cosine form. You can see it is cos A sine B plus sine A cos B, where the angle A is equal to 30 degree, right? So this is equal to 6 into sine of A plus B. 30 degree means pi by 6. So their amplitudes are the same. The ratio of the amplitude is 1. Right, that is the correct option. I do not have to check, but again you can check. Ratio of the time periods is not 1 because it is 6 pi and it is 3 pi, right? So omega different, time period is different. Ratio of their maximum velocity, if omega is different, then a into omega maximum velocity, that will also be changed. Ratio of their maximum acceleration, again it is omega square a, that is also different. Plus q minus q are placed at A and B. Electric dipole is placed at the midpoint. When dipole moment lies along AB, the dipole fields. A plus q and minus q charge are placed, right? At the midpoint, the electric field is 0. If a dipole AB is placed, a dipole is placed here, then I think the force is 0, because when the dipole fields, okay, if a dipole is along AB, right, along AB, means there is a there is a minus q charge placed here and plus q charge placed here, right? So what is the force on this dipole? I think this plus q will attract this by the same amount this minus q will attract it. Also, this plus q will repel it by the same amount this minus q will repel it. So the net force will be 0, right? Net force on this will be 0, and the torque is of course 0 because it is placed along the direction of electric field, right? Electric field line barabar royeche. So the torque is 0 and force is 0. Neither force nor a torque. It does not feel anything. Equivalent resistance of the series combination is S, and when they are joined in parallel, the equivalent becomes P. So if S equal to NP, series means R1 plus R2,
S is equal to R1 R2 by R1 plus R2, right, into n. What is the possible value? Then the minimum possible value of n. So the value of n is equals to R1 plus R2 whole square by R1, right? What is the minimum value of this expression? Right, minimum value of this expression. I think the minimum value can be if both are the same, right? Then the minimum value of this expression can be 4. Right, minimum value of this expression, if I say it is r square, right, r1 square plus r2 square plus twice r1 r2 by r1 r2. Now all the quantities are positive, so this is plus 2, right, this is 2, so minimum 2 is there, right? If it is 2, minimum value for this to be two, this is R1 by R2, this is R2 by R1. Right, what is the minimum possible value of n? Minimum possible value of n. The value of R1 and R2 may be anything. Right? So we can solve it mathematically, we can solve it, right? Like this. Suppose I'm not getting any idea other than differentiation right now. So I am going to do that because I am assuming that suppose R2 is equal to some x times R1, right? So this becomes, n becomes R2 equal to x times R1. So it is R1 square into 1 plus x whole square divided by R1 R2 means R1 square into x, right? So this x n equal to 1 plus x whole square by x. What I can do, dn by dx equal to 0. Dn by dx, if I make it 0, then the denominator is x square, numerator is x into twice 1 plus x minus 1 plus x whole square. That is equal to 0. So 1 plus x will get cancelled out. So 2x equal to 1 plus x. So the value of x equal to 1. I knew that this value is generally the same. So x equal to 1 means if it is they are same, then you can say then that it is x equal to 1 means 2 square. So the answer is 4. Option 1 is the correct answer for this question, right? So whenever you are in a dilemma, you can solve in this way, right? It will take few more time, but you are getting the correct answer. A particle is executing SHM between plus A and minus A. The time taken from 0 to A by 2 is T1 and from A by 2 to A is T2. Okay, look, T1 is not equal to T2, of course. It is saying that it is plus A minus A, that means its amplitude is A. So from 0 to A by 2, what is the time if it is T1, and from A by 2 to A it is T2. Right, you can see that if I draw them in phasor, then you can easily solve this question. T by 2, A by 2 means this angle must be 30 degree, right? It is 30 degree because the projection of this 30 degree, projection of this radius along this line is A sine 30 degree, which is A by 2. So from here to here, how much distance it is covering? It is covering 30 degree. From here to here, it is covering 60 degree. So of course, if it is moving with same omega, a particle, I know that the SHM is nothing but the shadow of this particle moving with constant omega in a circle, right?
So if it is, this particle is moving with constant omega, it will take twice the time as this one, from 0 to a1, because this is covering 60 degree from a by 2 to a, and 0 to a by 2 it is covering 30 degree. So double the time. So I think T2 is equal to twice T1. T2 is equal to twice T1. Option 3 is the correct answer for this question. A charged particle is released from rest in uniform electric field. What is the kinetic energy after a time t? Look, kinetic energy, gain, change in kinetic energy is work done on the charged particle by electric field, right? The force is this one, and the displacement is equals to half a, acceleration is this one, half a into t square. I think this is the answer of this question. Q square E square by 2m t square. Q square E square, Q square E square t square by 2m. Option 2 is the correct choice, right? What I have done, it is force multiplied by displacement. That is the change in kinetic energy. A circular loop and a long straight wire carrying I1 and I2. Assume these are placed same plane. Magnetic field will be 0 at the center, right? If H is, okay, for a straight long wire, the magnetic field at a distance H is equal to mu naught I divided by 2 pi r. As if the magnetic field is going down and this magnetic field is going up, so they can cancel each other. For this center of the circle, the magnetic field is mu naught I by 2r, right? You can balance this two, and I can find what is the value of the H. The value of H is equal to capital R by pi, I2 by I1, right? R by pi and I2 by I1. Option 1 is the correct choice for this question. An electric dipole is 30 degree with electric field. It experiences a torque. What is the dipole moment? Okay. What is the charge on the dipole? It is asking. We know that torque equals to PE sine theta, right? P cross E. So PE sine theta, it is given that torque is equal to 8 and P is equal to Q into D, and electric field is given 4 into 10 power 5, right? And sine theta is equal to 30 degree. Right, so I can say that it is Q into D, where Q is given, I think, right? An electric dipole, it experiences to calculate the charge if the length, okay, the length is 4, right? So the length is 4, so the value of Q is equals to 4 by D into 10 power 5, 10 power 5 into D. What is the value of D? The value of D is equals to 4 micrometer, 4 into 10 power minus 6. So it is 10. The value of charge is 10 coulomb, right? This is a simple calculation. You have to remember this formula, very useful formula. Torque equal to P cross E. A bar magnet made of steel has magnetic moment and mass. The density of the steel is given. What is the intensity of magnetization? Now the intensity of magnetization is equal to dipole moment divided by unit volume, right? Per unit volume. So the magnetic moment is 2.5 and the volume is equal to mass by density, right? You can get your answer from here. 2.5 and density is equal to 7.9 into 10 power 3 divided by, it is mass 6.6 into 10 power minus 3. Right? You can solve this question with these data. Right? So I think the options, if you go with the options, then it is 10 power 6, right? 10 power 6, and these are almost cancelling each other. So it is 2.5 more than 2.5, suppose 3 to 4 into 10 power 6. So 3 into 10 power 6 is a good choice, right? So I will not calculate, but I can directly answer this question. The mutual inductance between two concentric and coplanar coils of radius 1 centimeter and 2 meter. You can see 1 centimeter is very small compared to 2 meter. So if it is 1 centimeter, it is 2 meter.
I can place a current I here, and the magnetic field at the center almost everywhere I can take it is mu naught I by 2r, right? And what is the flux then? It is into pi a square or pi small r square. Now this flux equal to mutual inductance into current. So the value of mutual inductance equal to mu naught pi small r square divided by 2 capital R, right? Mu naught pi is given in the question into r square by 2r. R is equals to 1 centimeter means 10 power minus 3. Square correlate हो जाए 10 power minus 6 divided by 2r means 4. 10 power minus 6 by 4. Right? 10 power minus 6 by 4. R square. Okay, it's 10 power minus 4. Sorry, centimeter है 10 power minus 4 by 4. So 10 power minus 4 by 4 option है. Option 2 is the correct answer for this question. A long solenoid has 500 turns. When current 2 ampere is passing, the resultant magnetic flux in each turn of the solenoid is 4 into 10 power minus 3. Okay, so flux means magnetic field into area is given. So what is the net flux? Net flux is 4 into 10 power minus 3 into 500. This is the net flux, and that flux is equals to self inductance into current I. I is also given 2 ampere, so it is 2 into 10 power minus 3 into 500. So option 1 is the correct answer. 1 Henry is the correct choice for this question. The plane of a coil having area 2 meters squared is perpendicular to a magnetic field which is changing from 1 Weber meter squared to 4 Weber per meter square in 2 seconds. What is the EMF? We know that EMF is equal to change in magnetic field multiplied by area divided by the time. Means it is dB by d phi by dt, what I try to say. So this delta B by delta T, it's 1 to 4, that is 3 Weber per meter square, multiplied by the area is 2 and the time given is 2 seconds. So I think 3 volt is the EMF induced in the coil. The relation between AC voltage source and the time is given. The peak value, peak voltage and frequency. Okay, I can modify this as 60 into 2 sine theta cos theta means sine 2 theta, sine 200 pi t. That's it. So what is the peak voltage? This is the peak voltage. This peak voltage is equal to 60. Peak voltage means maximum voltage is 60 volt. And what is the frequency? So 2 pi is equal to 200 pi, 2 pi f frequency is equal to omega is equal to 2 pi f, right? So omega here is 200 pi and omega is equal to 2 pi into f. So frequency is 100. Option 4 is the correct choice for this question. An inductance of 0.4 and resistance 100 ohm are connected in series to AC voltage source of 220-50 hertz. Then find out the phase difference between the voltage and current. Okay. So if I say this is current I into R, resistance is equal to 100 ohm and inductance 0.4. So L omega is equal to, you have to find omega, right? Omega is equal to 2 pi into frequency is 50 means 100 pi. Omega equal to 100 pi into 0.4, that means 40 pi is the L omega. So I into L omega means I into 40 pi, right? So if this is the voltage across resistance and inductance, then this is the net voltage, and I have to find the angle between the voltage and current. This is the direction of current. So this angle theta, so tan theta is equals to, you can say tan theta is equal to 4 pi by 10 means 0.4 pi. That is the correct answer for this question. You can calculate it from this phasor diagram. When the frequency of AC increases, the impedance first decreases then increases. The circuit contains, okay, we know that if impedance first increases and decreases, it may happen in LRC circuit also. But in the options, in no option, L, RC, all three are there. So if I have to choose, then I will choose L and C, because if you do L and C and if you it is omega L, it is 1 by omega C, right?
So once you increase omega, first decreases then increases, right? So if the omega value is very small, then this is more, right? Or if you increase omega, then this becomes shorter and this becomes more. At one point it will become 0 and then again it will decrease. So the first decrease, then increase, and then again it will decrease, but or reversely also true, right? So it is L and C both are there in the circuit, right? If it is RLC, it will be fine, right? But omega L minus 1 by omega C, this function will also first decrease if the frequency increases. Suppose the frequency increases means what will happen? This omega L will be more than 1 by omega C, right? So if the frequency increases, then impedance of the source first decreases. These two vector you can see now. Suppose this is omega L and this is omega C. If they are initially 0, if I increase it, then this will decrease. It may happen anytime, right? Suppose initially this was this and omega L was this one. As I increase it, it increases, right? Its value decreases. So their difference decreases, right? Their difference decreases, makes it 0, and then again it will increase. So this L and C are the perfect choice for this question. When instantaneous displacement current in the space between two plates of 2 microfarad capacitor is 1 milliampere, the rate of change of potential difference across capacitor. What is displacement current? If you remember, displacement current is equal to epsilon naught epsilon r into d dt of phi e, electric fielded flux. What is phi e? Phi e is equals to E into S, area. As area is a constant, I can say it is A epsilon epsilon r into d by dt of E. Now, if I multiply d in both the side and multiply d in the denominator also, then this becomes the capacitance and this becomes the voltage. So, current is equal to capacitance into dV by dt. I have to find the rate of change of voltage. So, that means dV by dt according to my calculation is id by c, right? So the capacitance is given 2 mu f and this current is 1 milliampere, right? So 1 by 2, it has to be 500 volt per second. All right. An astronomical telescope has a magnifying power of 10, focal length of eyepiece is 20. What is the focal length of objective? In which setting this magnifying power is given, it is not given. So we will take it in normal adjustment. Normal adjustment, we know that the power in normal adjustment it is given as 10, right? So that will be equals to focal length of the objective divided by focal length of the eyepiece. Now focal length of the objective will be focal length of the eyepiece into the power, which is 200 centimeter. That is the correct answer for this question. Okay. Young's double slit experiment is performed with light of wavelength 550 nanometer. The separation between the slits are given and the screen is placed 1 meter. What is the distance between the consecutive bright fringe or dark fringe? So it is actually asking for the fringe width. We know that fringe width is equals to lambda capital D by small d. So the lambda is 550 into 10 power minus 9, capital D is 1 and small d is 1.1 10 power minus 3. You can bring 1.3 10 power minus 3 is 10 power minus 6, and if I say it is 1.1, so 10 power minus 6, 10 power minus 5, 10 power minus 4, 5 into 10 power minus 4.
right? So 5 into 10 power minus 4 means 0.5 into 10 power minus 3. 0.3 millimeter is the correct answer for this question. Figure shows a plot of photoelectric current versus anode potential for a photosensitive material for 3 different radiations. For radiation A, intensity is IA and frequency is FA. Okay, IB, FB, IC, FC, they are similar things. All right. What we can conclude from this? Look, the retarding potential of C is more. That means the frequency of C should be more, because retarding potential depends on the frequency of the photoelectron or the photons actually. So frequency of C will be more. Is the option given? Frequency of C greater than A, frequency of C greater than B, frequency of C greater than B. So everywhere this frequency C is given, I have to check others also, right? Frequency of A and B are the same because they are same. Frequency of A and B are the same, A and B are the same, A and B are the same, right? So this is correct, this is correct, B, C, they are correct, B less than C, they are correct. These all informations are correct. Intensity of IB and IC, they are same, because look, the intensity depends on the saturation current, right? Saturation currents are the same, so IB, IC are same. I think option A is absolutely correct. IB, IC are same, but IA, IB, they are not same, right? So this is wrong. IB less than IC, IB and IC, no, this is also wrong. And IB greater than IC are also. Option A is the correct choice for this question. Energy required for the transition of lithium plus from the first to third Bohr's orbit. It's a simple calculation based question. It is 13.6. We know that delta E is equal to 13.6 by Z square, right? I think lithium is Z to be 3, right? So Z square into from the first to the third orbit, that means 1 minus 1 by 9, right? Third orbit means yes, third orbit means 3, so 3 square. Whatever it is, you can calculate 8 by 9 into this one, right? You can calculate it and you will get the answer. Average energy released per fusion is this one. If all atoms of 1 kg undergoes fission, then what is the energy released? Okay, 1 kg means how many number of atoms? Number of atoms present is equal to Avogadro number is in 239 gram. So 1 kg means 1000 gram divided by 239. This much atoms are there, and each atom is releasing 180 mega electron volt. So the energy release equals to 180 mega electron volt into 6 into 10 to the power 23, right, into 10 power 3 by 239, right? You can do the calculation. I think the calculation Avogadro number 6.0 to 10 to the power 23. So it's 10 power 26 and 10 power 24, it's already there, right? 10 power 24 and 6 into 18 divided by 239, it's in order of 10 power 24, right? So I think option 4 is the correct choice, should be the correct answer. Following figure shows logic gate circuit with AB input, output C, right? Okay, so I have to identify this. Look, if A0, B0, C0, A1, B1, C1, A0, B1, C0, so it's a AND gate, right? And when both are 1, then only 1. When either of them is 0, then it is 0, right? So it is an AND gate. In the circuit, the galvanometer shows no deflection if the batteries A and B have negligible internal resistance, value of resistance are. If there is no current here, I assume this voltage to be 0, then this voltage is also 2 volt, right? If this voltage is 2 and there is no current here, this is 0, this is 12, right? So the entire current is going
like this. What is the voltage drop here? It is 6. So 6 by 500 is the current, and that the same voltage drop here 2 by R. Right. So the value of R is equals to 500 by. We got it correct. If it is 12, it is 0, it is 2. It is 0, it is 12. Okay. 12 minus 2, I have made as 6. 12 minus 2 is 10. So R equals to 100. Right? R equals to 500 by 5. 100 ohm is the correct answer for this question. A particle is projected vertically upward in a gravitation field. The distance covered by the particle in the last 2 seconds before attaining the maximum height. Okay, so we know that this journey is absolutely symmetric. So last 2 seconds before attaining the maximum height, the same as the first 2 seconds after jumping from rest. So if the first 2 seconds I can calculate, it is half gt square, half g into 2 square. So the answer is 20 meter, correct answer. Right? Remember this symmetry, if it is up, the upward motion and downward motions are symmetric. So last 2 seconds for upward journey is first 2 seconds in the downward journey. Downward journeys are very easy to calculate because their initial velocity is 0. I always convert it into the downward motion. A plus B plus C 0 and A, B, C are given. What is A dot B, B dot C, C dot A? Okay. A plus B plus C, this addition is 0. If I make a square of this, right, magnitude means their square. Square means what? A plus B plus C dot A plus B plus C, right? That is 0 dot 0, which is 0. So that is mod A square plus B square plus C square plus twice A dot B plus twice B dot C plus twice A dot C. That is equal to 0. Now this, if I square, then it is 4 square plus 5 square, 16 plus 25 plus 6 square, 36, right? So 16 plus 25, 16 plus 25, it is equal to 41, 41 and 36, right? This is 77. So twice of A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to minus 77. So this answer should be minus 77 by 2. I think there is a mistake in this question. This answer should be minus 77 by 2. Uniform but time varying magnetic field is present in a circular region. The magnetic field is perpendicular to the plane and the field is increasing at alpha. The square ABCD of edge 2R is placed. The resistances are R, AB, BC, CD. Or the resistances are given as R and 2R respectively. The total resistance is equal to 5R, right? What is the potential at A and B or VA minus? Oh, what is VA minus VB? Look, if I say that what is the net EMF in the loop, or I can only find what is the net EMF in the loop. The net EMF in the loop is equal to area. Area is equal to pi R square into dB/dt, right? This is the net EMF in the loop, right? Net EMF in the loop. And what is the current in the loop divided by 5R is the current in the loop. Okay. So if this is the current in the loop, I can also find what is the EMF in this A to B. As the magnetic field is increasing, cross is increasing, so the current should be in this direction. I have drawn the direction of current wrong, right? This is the direction of current, right? This is the direction of current, and there is an EMF like this. This is the EMF, right? So if I say that this voltage is VB, so this voltage is VB, this is what this EMF? This EMF is E by 4 because the total EMF is pi R square alpha. So each of the rod is pi R square alpha by 4, right? So VB, if this is VB, then I will add E by 4, pi R square alpha by 4,
right? And there must be a resistance, suppose IR, then it is minus I into small r is equal to V. So my question is, what is VA minus VB? What is VA minus VB then? Then VA minus VB is equals to VA minus VB is equal to pi r square alpha by 4. Pi r square alpha by 4 minus I into r. What is I into r? Pi r square alpha by 5. Pi r square alpha by 5. So it is 5 minus 4, 1 by 20. So pi r square alpha by 20 is the correct answer for this question. Okay, this is the last question in this session. It says that the pulley are massless and frictionless. In case 1, the acceleration of mass m is a1 and in case 2 it is a2. Then what is the relation between a1 and a2? Okay, so what I can say that what is this acceleration? We know this acceleration a is equal to 3 mg. The driving force minus the opposing force is mg divided by the total mass, and here the tension itself is 3 mg. So if the acceleration is b, this acceleration is equal to t by m. So it is 3 mg by m. So this is 3g and this is 2g by 4 means g by 2. Right, now you can say this is 3 mg. This is 3 mg t minus mg by, sorry, this there is also an mg, so it is t minus mg by m, so it is 2 mg by m, so it is 2g, and this acceleration is 3 mg minus mg by total mass 4m, so it is 2 mg by 4m, so that is g by 2. It is g by 2 and it is g 2g, right? This is a1 and this is a2, right? This is written a2. So the question is that a2 is equal to 4 times a1. That should be your answer. A2 equal to 4 times a1. Directly you can get the answer. Okay, so that was all the solution of this question. Keep preparing and hope for the best of your upcoming exams.